హలో.
Petitioner Memorial Submit. The Council seeks permission to address the Honorable Court and the bench as Your Lordship. Much obliged, Your Lordship. May it please the Court, my team court is Elysium and I am the counsel for the petitioner in the present case representing the state of Ratnapur. Your Lordship, the Council will specifically be dealing with issue 1 and 2. Issue 3 to 5 will be dealt with by my co-counsel. With Your Lordship's permission, may the Council proceed with the brief facts of the case. Much obliged, Your Lordship. The state of Ratnapur, once an industrial powerhouse, today is crippled by an unprecedented energy crisis. Frequent blackouts have paralyzed hospitals, schools and industries, pushing the entire state into economic and social turmoil. In order to restore normalcy, the state has enacted the ESERP, that is the Energy Security and Economic Revival Policy 2023. This policy was not arbitrary. It was a carefully structured plan. It envisioned 6 ultra-supercritical coal-based mines with carbon capture technology, CCT, along with 3 mechanized coal mines, ensuring both energy sufficiency and environmental safeguards. The Union government, recognizing energy as strategic infrastructure, issued a memorandum facilitating fast-track clearances. The approvals were granted in line with this framework and projects began with urgency to revive public life and unemployment. The bureaucratic red tape was cut with surgical precision as mentioned in the proposition. However, the Green Tomorrow Foundation challenged the process, alleging that public consultations were inadequate and tribal communities were not properly consulted. The Honorable High Court of Ratnapur, in response, quashed the entire project and approvals, imposing a sweeping 7-year blanket moratorium on coal projects. Aggrieved by this decision, which is the petitioner's respectful submission, sacrifices the state's right to development and the people's right to reliable energy under Article 21. The present special leave petition has also been preferred in this Honorable Court. Thus, my lords, these are the brief facts leading us to this case. If the Lordship is well versed with the facts and the present case, I may seek the permission to move to issue 1. Much obliged, Your Lordships. Your Lordships, at the very outset, may I submit that the petition is very maintainable and also essential, for it concerns question of constitutional balance, federal harmony and public welfare. Allow me to place the facts and arguments in sequence. My lords, Ratnapur once hailed as an industrial hub. Today it lives in darkness.
Schools are closed, hospitals are running on failed generators, industries have collapsed. To revive the livelihood, the state has enacted ESERP 2023 through 6 coal-based plants with carbon capture technology and 3 open cast mines. My lords, Article 136 is plenary and residuary. It is not confined to statutory appeals but extends to any judgment, decree or order if justice so requires. In Durga Shankar Mehta versus Thakur Raghuraj Singh 1954, this court held that Article 136 is not limited by legislative restrictions and may be invoked when substantial justice demands. Similarly, in Pritam Singh versus State 1950, it was laid down that the extraordinary jurisdiction exists for exceptional cases of grave injustice. And what greater injustice can there be than a ban on a high court paralyzing an entire sector for 7 years, your lordship? This is not adjudication, my lords, it's suspension of governance. The maxim ubi jus ibi remedium, where there is a right, there must be a remedy. The SLP is our remedy. My lords, the case is not just about one project. It concerns the validity of the Union Memorandum, the limits of judicial power, and the balance between environment and development under Article 21. In case of Ananda Bharati versus State of Kerala 1973, the court affirmed and reaffirmed the duty to guard the basic structure of the Constitution. Here too, the High Court has extended to reach its legislative and executive spheres. That makes this SLP not just maintainable but unavoidable. My lords, the blackout in Ratnapur is not a local grievance. It is interstate repercussions on state, trade and industry. The guiding maxim here is salus populi suprema lex. The welfare of the people is the highest order in law. When millions of people face darkness and unemployment, surely the court cannot decline this jurisdiction. The High Court has exceeded its power. My lords, the High Court did not merely review, it legislated. By imposing a 7-year blanket ban, it performed what no statute has authorized. Much obliged, your lordship. May it please the Honorable Court, I now move to issue 2, which concerns the 7-year blanket moratorium imposed by the Honorable High Court of State of Ratnapur on all coal-based projects. My lords, with greatest respect, we submit that this moratorium is unconstitutional, disproportionate, and amounts to judicial legislation. Allow me to explain why. My lords, the concept of a moratorium in law is never absolute. Under the Insolvency and Bankruptcy Code, moratoria are narrow and temporary. It is to preserve a debtor's asset. The meaning that the necessity for me to bring IBC code here, even though it's apart from facts, is to draw analogy from similar statutes, provided that it is perimeteria with the facts of India. By contrast, the High Court has imposed an arbitrary 7-year ban across an entire sector, shutting down energy security for lakhs of citizens. This is not a moratorium, it is a paralysis. The maxim lex non cogit ad impossibilia, the law does not compel the impossible, applies here. My lords, how can the state be compelled to provide energy when the very means of generating energy are frozen? In the state of Madras versus VG Roe 1952, the court held that restrictions must be reasonable and not excessive. In Anuradha Basan versus Union of India 2020, the court laid down the test of proportionality. Any restriction must be the least restrictive measure available. My lords, even courts abroad have adopted restraint. In Urgenda versus Netherlands 2019, the Dutch court directed an emission cuts but never halted an entire sector. The Treatment Action Campaign versus Minister of Health 2002. Counsel, through test of reasonableness. Yes. Indeed, Your Lordship. Bone of contention regarding the second issue. Test of reasonableness. Your How do Lordship, you correlate the Article 19 test of reasonableness with the present issue? Your Lordship, test of reasonableness calls for the least restrictive measures and the measures to not be arbitrary. The measures must be reasonable. Your Lordship, imposing a 7-year blanket moratorium, 7 years is no temporary period, and especially Ratnapur, as given in the facts,
is a state that is guided by industrial revolution, is a state guided by industrial economy. The industry and the soil being rich in coal and bauxite is stopped from doing its very own strength. When there is a crippling energy security crisis and unemployment, soaring unemployment, how can the state be a mere spectator? And the blanket moratorium adds more salt to the wound, my lord. Energy security, energy scarcity and scoring unemployment, all these things we do agree. But the thing Yes, is, the indeed, Your project is a very threat to the environment, for the ecology and for the fragile area and the flora and fauna. And one more thing is, there is also a displacement of tribal people because of this project. So how do you justify that this project will not be making any harm to the environment? And what are all the alternative mechanisms which you have, or have you done any study, or have you followed, or have you properly done EAA and public hearing? As for the facts, you have not done the EAA properly and you have hurried the public hearing. So it is more like a mere eyewash. Okay, so the point is, how do you justify that this project will not harm the environment and the people surrounding to that? Your Lordship, the annexure suggests that the proper LARR 2019, that is the land rehabilitation was followed, which means the compensation was given. And of course, as per the paragraph 9 that suggests that tribal voices were not unheard or the free consent was not given, as per the PESA Act, the Gram Panchayat would have given the collective consent of the people. Your Lordship, also CCT, that is the carbon capture technology, is a much recent scientific development that is indeed very successful in countries like Canada, and it has also been employed as a project in the Netherlands also. Your Lordship, considering that CCT, that is the carbon capture technology, traps all of the carbon emissions and injects it into the ground and ensures that carbon is not only non-renewable, it doesn't deplete, it also stays for future use. This is a much foolproof technology, Your Lordship. It captures and it consolidates more than 90% of the environmental degradation, thereby making it a much foolproof alternative to any other projects. The state of Ratnapur has not closed its eye, it has opened its eye to science. Thus, Your Lordships, moving on, in the case of the maxim, quando aliquid prohibitor, ex directo prohibitor et per obliquum applies. What cannot be done directly? In addition to this carbon capture technology, what are all the other ideas or the mechanism you have to reduce the pollution? Much indeed, Your Lordship. Your Lordship, to explain in simple terms, coal plants burn coal and it releases carbon dioxide. Normally, carbon dioxide goes into the air and it causes global warming. In carbon capture technology storage, that is CCS, carbon is captured before it leaves the plant chimney and carbon is compressed into liquid form. It is transferred via pipelines or tanks into the ground. Finally, it is stored underground in deep geological formations like depleted oil or gas fields where it can't escape. This, Your Lordships, captures 80 to 90% of carbon dioxide from power plants. It balances energy and environment by allowing use of coal while meeting climate commitments. It is proven in practice. It's used in countries like Canada, that is the Boundary Dam project, and in Norway, the Sleipnir project. It supports transition. It can act as a bridge until renewable energy fully scales up. Your Lordship, thus the carbon capture technology is a scientifically very viable option that the state of Ratnapur has exercised. To conclude, my lords, carbon capture is a proven modern safeguard showing that the state has acted responsibly. The High Court's order fails the test of reasonableness and proportionality, and by imposing a 7-year blanket ban, it has effectively legislated a new policy which is beyond judicial scope. If the bench is satisfied, I shall move on to the issues 3 to 5 with my co-counsel. When the policy changes violates, when the policy violates the fundamental rights of the people, then can it be questioned before the court? Your Lordship, the contentions are under Article 20. Counsel, you told that the policy decision is beyond the judicial, beyond the power. Indeed, Your How Lordship. can you say like that? When it violates the fundamental rights of the people, Your Lordship, Article 20. where the people will go? Your Lordship, Article 21 includes right to education, development, health and livelihood, all of which are under threat in Ratnapur in the current crisis that it's facing. The right to education, that is, children are not able to go to school because of the frequent power cuts.
The development is being banned because, and also development goes hand in hand with livelihood of the people, the employment of the people. The same right is provided in Article 21 only, right to environment, which Yes. includes, which is coming under right to life. So when it's being violated, when the rights of the tribal people are being violated, where they will go? They have to challenge the policy decision. Then how can you say that the policy decision cannot be questioned before the court? Your Lordship, this is a question of not sustainability but rather urgency, and of course we can grant sustainability. For that urgency, we cannot bury the environment, and we cannot give a backseat to the environment. We cannot ignore the environment. Indeed, Your Lordship. You and me can live only if there is environment. Indeed, Your Lordship. So how? Your Lordship, considering that the current livelihood of the people are under crisis, the state has to take an immediate action. It cannot be a mere spectator witnessing its own people failing under this crisis. So the state has taken the... You are trying to say that for the project, for the purpose of providing employment and for energy level, we have to sacrifice the environment. You are saying that. So you are trying to say that right to carry on trade or business will supersede right to environment. No, Your Lordship. I would allow a chance to explain why. Of course, Your Lordship, as the intergenerational equity and sustainability development goes hand in hand, and of course, there are certain allegations about environmental degradation, but carbon capture technology is scientifically proven to control it as much as possible, and there can be no viable suggestions. In fact, if there is a renewable energy suggestion, it will take much more time to implement. And considering that solar or turbine or wind plants, it also requires a little bit of non-renewable resources like lithium to capture, to run. So in the end of the day, Your Lordship, the people have chosen what is right for them, and all they require is a chance to develop. If the bench is satisfied, I shall leave the dais to my co-counsel. Much obliged, Your Lordship. You have completed 2 issues. Your Lordship, the Council, on behalf of the petitioner, will be dealing with the issue 3, 4 and 5. To start with issue 3, it deals with whether there is a violation of fundamental rights of the tribal people and other citizens, Your Lordship. First, about displacement, we humbly submit that this is not an eviction. It's a transition of dignity, Your Lordship. Families here, those tribal families here, receive compensation under LARR Act 2013, plus skills and priorities job is being provided. In Narmada Bankion versus Union of India, the court has held that large projects are valid when people are fairly rehabilitated. So here in Ratnapur has gone further and has ensured not only compensation is being provided, but also pathway to a better life, Your Lordship. The house may move, the tribal's house may move from one place to another, but the dignity does not vanish. Secondly, about livelihood of the people. Article 21 is not just about survival. It is the right to live with a facility that gives dignity. In Oliga Tellis versus Bombay Municipal Corporation, 1985, the court recognized that livelihood as part of life, and this policy of ESERP guarantees that no family is left without livelihood. It creates job, it provides turning and ensures long-term security. Therefore, it's humbly submitted that there is that this is a mere development and there is no discretion. Third, on yes, development. Counsel. Yes. Whether the tribals, they plead before the court or the state that they need adequate accommodation or residence. No such thing is provided by the fact, Your Lordship. Their original habitat is sufficient to them. So what is the purpose of migrating to other side or displacement? Indeed, Lordship, all the facilities already available to them, which is sufficient to their livelihood, because they are all Indeed, Your tribals. Lordship. Their natural habitat would be a forest area. Indeed, Your Lordship. Which is conducive.
Indeed, When they Your are migrating to the city or urban areas, Indeed, Your Lordship. they have to adapt, whether they can adapt themselves. It is a major violation against their rights also, no? Indeed, Lordship, but proper rehabilitation measures has been taken by the state regarding this, Your Lordship, and this is merely Yes, Counsel. because What are the provisions of Forest Rights Act relating to protection of forest and their habitat of people? What is the purpose of the act? What is the Forest? purpose of the Forest Rights Act? Forest Rights Act 2006. Indeed, Your Lordship, it's the right of the state or the government to Come on, get the help from the researcher. sure. Your Lordship, the section 3 and the 4 of the Forest Rights Acts deals with the individual right and the community right of the people, Your Lordship. How are these community rights of the people here are being not violated or violated? By providing proper claims, Your Lordship. What is the act saying on that point? By rehabilitating the tribal people What to are a the better... provisions relating to rehabilitation under the act? We have followed LARR in a proper manner, Your Lordship, as per the What are action. the provisions in the Forest Rights Act relating to rehabilitation, if there is a provision? What are the provisions? Acts talk about protecting the rights, right? Both Indeed, Your cultural. Lordship. What kind of, then if it protects the rights, there should be a provision for exemptions and violations, right? What are the exemptions? What are Indeed, the Your violations? Lordship. The council seeks permission for a minute. Have a look. Move on. If the benches. Third, on development, Your Lordship, Samantha vs. State of Andhra Pradesh, the court recognized that while tribal land has been, when tribals have been displaced, development consistent with constitutional safeguard cannot be halted. And about environment, in the case of Vellore Citizen Welfare Forum vs. Union of India, this court laid down the doctrine of precautionary principle and the pollutory principle. And this ECEARP embodies both carbon capture and the fuel gas cleaning and is providing 5 Yes, is to 1. counsel, once again, what is the precautionary principle? Taking a precaution before there is a big loss, Your Lordship. Yes, please explain it. Your Lordship, What is the legal validity of a precautionary principle? indeed, Your Lordship, if there is a displacement, I mean, if there is a crisis is going on in the Ratanpur, Your Lordship, if there is no measures taken, if the process are not rushed up, this is held into that will held into a big crisis, Your Lordship. So just to save the life of the people, just to give proper education to the people, we are rushing. In this case, what are the precautions the state has taken while implementing the policy? Before implementing the policy, they have undergone proper LARR. They have undergone the act of LARR properly, Your Lordship. So the question is I'll make it very clear. What are the mechanisms in India, legal mechanisms in India to implement precautionary principle? Is there a format or idea or concept that leads to implementation of precautionary principle? A notice survey, No, a notice I'm being provided. Let me be very specific. Is there anything relating to environmental impact assessment that you studied? Or? Indeed, Your Lordship. Environmental impact assessment and the social impact assessment. So what are the laws relating to environmental impact assessment in India and how does it apply here for the given facts?
Your Lordship, before bringing this carbon capture technology to the Ratnapur, they will of course we have to of course check if the environment is suitable for us to bring the project to the particular place, and if we are displacing the tribal from here to another place, we have of course taken the social impact assessment. That is when this tribal people are being displaced from here to somewhere else, if that's not affecting their social and their cultural right, is being properly checked, Your Lordship, under social impact assessment. On environment, Vellore Citizen Welfare Forum, finally on balance, the modern dental college was the state of Madhya Pradesh. This court emphasized that. Come to the third issue, like final issue. This is whether the implementation of such project result to degradation. First, this policy builds on science instead of old polluting plant, Your Lordship. Ratnapur have chosen this carbon capture technology and fuel gas diffusion. Very tool of Paris Agreement recommended for clearance to use this coal. It is humbly submitted that safeguards are not, What is Paris Agreement? It's a UN declaration. Paris Agreement is? It's a declaration given. Given? By whom? When? What is the content? By the union to the state. Okay, go ahead. It is an international territory given by the central government, UN, Your Lordship. Paris Agreement is an international territory given by the Treaty. Climate Change Treaty, Convention given on by Climate. the UN. It's humbly submitted that safeguard are not, although they are the foundation. Second, every project under ESER has passed the environmental and the social impact assessment, has been audited and obtained clearance from the state approval committee. Third, the mere fear cannot be the basic halt for the development. In Sterile Industries versus Union of India, the court held that industries cannot shut down on spectral harm, only proven that's violating the justice. In this present case, no such evidence has been existing, and the council would like to make this point clear that principle is not about environment or versus development, it's about sustainable development, Your Lordship. And therefore, I humbly submit that ESERP 2023 does not result in environmental degradation, but rather ensures that the progress is part without sacrificing any such principle. If the bench is satisfied, the council will move with a prayer. Wait. See, I've seen you have mentioned at least thrice the Uganda Foundation case versus Netherlands, right? So what are the facts? What are the facts? What is the context of referring that by you? What are the facts of the Uganda Foundation case? Because you have mentioned 3 times in the text. It's that the citizen fought for the climatic change, Your Lordship. Why did you refer it? Why did you refer that case in your memorandum? What way it is relevant to your contention or argument? It fought for the climatic right and the change against the government. I mean, climatic change against the government. Then you are not supposed to refer it, right? It's not in favor of you. And what is the relevance of citing that case in your memorial?
We are sorry for that, Your Lordship. No, there should be some relevance, right? It's not a matter of sorry or apology, right? Okay, right. Just move on to the prayer. What is the time? Prayer. Time up or? So from the state side, what's your answer that because your project is affecting the neighborhood states also? The project which you are going to do is affecting the neighborhood states also. So what's your defense or what is your answer to that? Our project is a modern technology project, that's the carbon capture technology, where only 90% of the carbons is being taken underground, taken to the underground. Only 10% is being left to the environmental lordship, and we believe that doesn't make a big 10% impact. will be affecting the other states. There is a chance of getting affected by the other states. So Your what's, lordship, as we are in the crisis, and even if we bring another policies, like if we bring solars, like if we move to the renewable, I mean alternative sources also, even if we go for solar, we'll be using lithium for solar panels, Your Lordship. Anyhow, there is going to be a degradation, but this we have, due to the advanced technology, the impact will be less compared to the other technologies being followed, Your Lordship. Anyhow, there is a probability that there will be an environmental degradation, but according to the state, it will be minimal. Your contention is that very minimal, which can be negatable. So this court cannot be do even for a single citizen in India. We have to protect their rights, fundamental right to environment. So we cannot negate that. simply ignoring Your Lordship. 10% of pollution. No, Your Lordship, indeed we are implementing the project. Can you also justify why you have selected those 5 districts alone? What's rational? And, behind- and Lordship, there's no technology giving 100% assurance of no environmental degradation, we believe, Your Lordship. We have used the best method and the recent modern technology, that is a modern carbon capture technology, which is a recent trend, and we believe. Which state in the world, which country in the world has approved this carbon capture technology in their policy framework? Is there any country? You say foolproof scientific technology. Which country has adopted it? We request it should be a Ratanpur. Lordship is asking which country have approved this technology. Already as have of- approved this. Yeah. Netherlands have approved this, Your Lordship. So only one country. Also, Canada. Okay. Canada and Netherlands have approved this policies, Your Lordship. Which policy? Carbon capture technology, a modern. So how did they bring into their legal framework? Same as how we, Ratanpur have. How did they do it? What is the model? Do they have it as a policy? Do they have a rule? Do they have an enactment? They do have it as in a policy manner, Your Lordship. What is the policy? What is the name of the policy, Netherlands policy? What does it contain? Get the help from your researcher, ask him to show it. இல்லை சார் இல்லை சொல்லிவிட்டேன் ஆன்சர் சொல்லிவிட்டேன் எடுத்துட்டாங்க ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க டைம் ஆயிடுச்சா காமிச்சிட்டிங்களா Fine counsel. Fine counsel. Just Go to prayer. It's a boundary dam project in Canada and it's a Slipney project in Norway, Your Lordship. Okay. Next time I will ask a better question. So now go to prayer. Prayer. In the views of the fact and the issue and the argument being presented, we request the bench to uphold the petition is maintainable and to declare that the blanket moratorium is invalid, and to please hold and declare that the fundamental rights are not being infringed, and also to uphold that there is no environmental degradation being taken place. Yes. So High
Respondent. The counsel appearing on behalf of the respondent seeks permission to approach the court. The counsel further seeks permission to address the bench collectively as your lordships. Much obliged, your lordships. The counsel seeks permission to begin. May it please the court, the counsel is appearing on behalf of the May it please the court, the counsel is appearing on behalf of the respondent in the case State of Ratnapur vs. Green Tomorrow Foundation, specially petition number 5678 of 2025. If your lordship is well aware of the facts, the counsel seeks permission to continue with the issues. Much obliged, your lordships. The counsel will be dealing with the first two issues and my co-counsel will be dealing with the subsequent issues. Much obliged, your lordships. My lordship, the first contention is whether the petition instituted in this case is maintainable before the Supreme Court or not. My lordship, the scope of Article 136 clause 1 is very flexible, your lordships. Specially petition is not a vested right, it's a discretionary power that the Constitution confers to the Supreme Court alone, your lordships. It is up to your lordship's discretion to determine whether this case is maintainable or not, your lordships. Your lordships, the Supreme Court itself imposed a self-imposed restrictions so that the court can relax it if there is any special or extraordinary situation, your lordships. In this case, the rule of exhaustion has been, this case have been come to the Supreme Court without exhausting their alternative ways, your lordships. They could have filed the appeal petition as well, your lordships, after getting into the High Court. And Where could they file an appeal? Appeal petition, your lordships. What is the jurisdiction? 226 of High Court, your lordships. If the party is getting agreed by the Article 226, they That can is what they have done it. review petition. They can be filed, your lordships, to review their own judgment. Where? If there is any Where? new Which court? in the High Court itself, your lordships. What is the jurisdiction? Where is the provision for review that you mentioned? That you are referring? CPC 100 read with the 47 order, rule number 1, your lordships. What is that? CPC 100 appeal with read with rule 47, order 47 with rule 1, your lordships. Read that. Read the CPC provision. Writ appeal தானே. Writ appeal போலாம். Your lordships, Review or writ appeal? your lordship, Review or writ appeal? Is review there- it, your lordships. Review, we are saying review. Okay, let us assume the jurisdiction. Go to the next issue. Next issue. Much obliged, your lordships. We have discretionary power. Your lordships, your lordship, the High Court have corrected a grave injustice, your lordships. The grave injustice has been prevented from happening, your lordships. If your lordship may kindly see para 9 of the proposition, your lordship, the tribal communities whose ancestral land fell in the path of the proposed coal mines and been denied their statutory rights under the Forest Right Act 2006 and the Panchayat Extension Act, your lordships. This also violates the Article 21 which has been laid down by the Constitution, your lordships. And the substantial question of law is not in the question, is not the main question in this case, your lordship, because the question of law concerns the interpretation of legal principle, your lordships. Article 21 has correctly interpreted and there is no flaw in interpreting Article 21 itself, your lordships. Your lordships, if your lordship is satisfied with the issue 1, the council will like How to move the on with- tribal people's rights has been violated if the project would come? Your lordship, our constitution, our rule of land itself given us a separate According to the Forest Rights Act 2006. indeed, your lordship. The Forest Right Act 2006, section 4 clause 5 itself reads,
Save as otherwise provided, no member of dwelling scheduled tribe or other traditional forest dweller shall be evicted or removed from the forest land under his occupation till their recognition, your lordships. If the project is implemented, the forest dwellers might be pushed into the city side, your lordship, which is they will be pushed involuntarily without their permission itself. See, they were not pushed involuntarily. There was a public consultation was conducted by the state. Your lordship. Due procedures also followed by the state. Your How lordship, it can be said they will be pushed into the migrating level? if I may, lordship. Lordship, in the Moot proposition itself, para 9, Last two lines. Last two lines. indeed, your lordship. They claim that they were excluded from the consultation, misled or ignored outright, and strived of their legal right under the Forest Right Act 2006, your lordship. And it is also been supported with the PESA Act, your lordship, which read with the provision section 4I of the section, your lordship. The Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be consulted before making the acquisition of land in the scheduled area for development of project and before, your lordships. If your lordship is satisfied with the answer, let me move Move on. to the issue. Much obliged, your lordships. Your lordship, the second contention from the respondent side is whether the blanket moratorium imposed by the Honorable High Court upon the project is constitutionally valid. Yes, your lordship, I would like to draw your lordship's attention to para 14, second line of the Moot proposition, your lordship. The court quashed all environmental clearance granted under the policy and imposed 7-year moratorium to new coal-based infrastructure projects within the state, your lordship. In this present case, there is no existence of extraordinary circumstances, your lordship. Only for the moratorium is imposed for the new coal-based mines, your lordships, and the old coal mines have been in the working progress as well, your lordships. Existing mines continue to operate, and even the proposition itself says that the proposition, the portion of coal is only insufficient, rather exhausted, your lordship, and hence the state can reduce the dependency of the coal by supplementing in other ways as well, your lordships. They could also focus on wind, solar and bioenergy rather than seeking their stance on only coal-based project, your lordships. Moving on to the next plea, your lordships. The High Court's 7-year moratorium is not an act of overreach, your lordship, but it is measured and necessary remedy to prevent further grave injustice, your lordship. Because firstly, I would like to point out the mismanagement of natural resources. The point is, what is the jurisdiction of the court to give these kind of moratoriums? The jurisdiction of the court, power of the court. That is the main contention of the petitioners. Indeed, your lordship. Article 136, the special petition. That is the jurisdiction, right? Yes. I'm asking the power of the High Court to issue such a moratorium. 226, your lordship. Under Brits. So, what are the powers of the court under 226? 226. Other than apart from Supreme Court as well. The point is, it is a policy decision. Moratorium is something Pardon, policy your lordship? decision. Moratorium is a kind of a policy decision, whether to have the project, how long to have a project, how long not to have a project. All these are all government decisions, policy decisions. How can you, what is the role of the court to question it? Lordship, moratorium is a pass from a hastily ongoing project, your lordship. According to Black Law Library dictionary itself, it says that moratorium means sustainability. I get the meaning of it, but I am asking, what is the jurisdiction of the court to halt it? You say 226. How far under 226 court can go up to issue a moratorium?
In general way, Your Lordship, under 226, High Court has the power to impose moratorium, but in most cases, it would be in a lesser period. Considering the situation of state of Ratnapur, it is to be imposed for at least 7 years for the cooling period, Your Lordship, because That means you say court can do anything. Court can issue any order. It can ask a man to in accordance with the natural justice, Your Lordship. So here, so that is where is it stated that High Court has got jurisdiction according to natural justice? The policy itself violates fundamental rights, Your Lordship, Article 14 as well as 21, and that's why Article 226 have been involved, and the Brit under the Brit it has been a petition. So when can the court involve in a policy decision? When the fundamental rights is violated, Your Lordships. Where is it stated? Pardon, Your Lordship? What is the Supreme Court judgment stating whatever you say now? You are saying that a policy decision can be questioned when there is a violation of fundamental rights. Fine. Give me a reference. You have any citation? Counsel, also tell me how Article 14 is violated here. Yes, coming to the point, Your Lordship. First you tell the case as Lordship asked, then you answer how Article 14 is violated. Indeed, Your Lordship. Lordship, it will be further discussed in the later provision, later contention, Your Lordships. And as for the Article 14, equality before law, the state shall not deny to any person equality. No, Article 14, test of reasonable cause. Yes. In your present case, how it is violated, that's what. Lordship, Article 14 protects the people equally, Your Lordships. In this manner, the discrimination has been made, Your Lordship. Tribal communities been given out of the right itself, Your Lordship. They are excluded from providing the protection, Your Lordship. Only the main focus is on the city side peoples who wants energy to run their daily life, Your Lordships. The tribal lives have been have been overlooked into this situation, Your Lordship. So the state established a policy which does not treat both of them in the same manner, Your Lordship. Much obliged, Your Lordship. Firstly, the Ratnapur has mismanaged its own natural resources, Your Lordships. The state of Ratnapur has a history of mismanaging its natural resources, as we can see in the para 1 of the proposition itself, Your Lordship. Blessed with abundance of coal, bauxite and other natural riches, they seemed to pour endlessly from its fertile soil. Ratnapur rode a wave of unprecedented economic success, Your Lordships. The economic success has been only prevailed because of the coal and other natural resources, Your Lordships. The second is to safeguard from irrevocable damages, Your Lordship. This is where the precautionary principle pops in, Your Lordships. This precautionary principles has been well established in Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India, Your Lordship. The proposition itself says this place, state of Ratnapur, is a critical ecological corridor, Your Lordships. Removing these kind of sources will irreversibly damage biodiversity and there won't be a reset button, Your Lordships. These are the main pleadings of the first two issues, Your Lordship. If the Lordships is fine with the first two issues, the my co-counsel will be dealing with the subsequent issues. Much obliged, Your Lordships. The counsel seeks permission to move on with the fifth issue in hand in order to explain how the implementation of the policy itself is in violation as well as it degrades the environment in hand, Your Lordship. If the court may allow the petition. Much obliged and thank you, Your Lordship. Your Lordship, the fifth issue in hand is whether the implementation of the project results in environmental degradation. Lords, it is an axiomatic fact that the state of Ratnapur is blessed with
an abundance of coal and butox, and the root cause of energy crisis is also because of insufficient amount of coal. Your Lordship, the duality of first fact and the second fact is a testament that the government of Ratnapur has abused or overly exploited the land and the resources from the state itself, Your Lordship. Your Lordship, a clear warning were being given against the abuse of lands in the past, where once a quality of a land has been degraded, it can never be replenished. Your Lordship, in the case of Godavarman case, the Supreme Court has observed and asked a vigilant against exploitation of vulnerable areas. In this instant, Your Lordship, after all the exploitations, it is a requisition of the council to consider the state of Ratnapur as a vulnerable area, Your Lordship, because of the previous arguments, Your Lordship. Therefore, it is to be reaffirmed that the state of Ratnapur is a vulnerable area, Your Lordship. Moving on to the next part of the contention, Your Lordship, is the after effects of the implementation of the project policy union. Let alone the fact that the land has already been exploited, Your Lordship. Your Lordship, this implementation of the plan established 3 more mega open cast mines, Your Lordship. Your Lordship, the fact that it is an open cast mine is itself in violation of environment, Your Lordship. Your Lordship, the open cast mine is basically when the topsoil of the land is being cleared off, and then this leads to soil degradation, Your Lordship, and the soil erosion and there leading to permanently altering the landscape and degrading the ecology, Your Lordship. Your Lordship, in this instant, this open cast coal mining system has been trying to enforce in a forest land, Your Lordship. In this instant, the forest to establish a open cast coal mine system, it is important to clear all the forest in the trees, and then Okay, wait. So did the government do environmental impact assessment indeed to assess all these whatever you said? Your Lordship, indeed, they have claimed to done all the impacts assessment, but it is also the contention of the respondent that they have not properly done all these procedures, Your Lordship. So what are the procedures? Your Lordship, the government has to take tests regarding which land is much more suitable. In this instant, the test involves geological and No. What is the environmental impact process under Indian legal framework? Your Lordship, it has 2 stages, Your Lordship. The first is in-house approval, and the second is the governmental rehabilitation and the governmental duty, Your Lordship. Your Lordship, the first approval is that the policy has to be submitted to the environmental assessment impact, and then forward, after all the environmental clearance, the government has to fulfill their duties. In sense, the fulfilling the duties involves a lot of other complications like rehabilitation and resettlement and compensation. So what is the procedure called scoping, screening, public participation? In which legal framework these things are stated? If I may, Your Lordship, these are the procedural aspects of how the environmental assessment impact give clearance to. In sense, my bad, Your Lordship, the council was previously explaining 2 stages were there: clearance and then the governmental duties. In this instant, in this instant, the council would like to talk about the previous hand, which is screening and scope and other instances, Your Lordship. Your Lordship, screening is for determining whether or not the project actively requires the environmental studies or preparation of EIA depending upon the nature and the location specifically for the project, Your Lordship. And scope, it refers to the process by which the expert appraisal committee EAC, hereafter referred in the case of category A. In this instant, the facts are not approved. The facts are not established whether it is in category A or category B or category C, Your Lordship. Therefore, the presumption would only lead to a change of core fundamental facts in this instance. Therefore, the council is not going to go beyond the bounds of factual matrix, Your Lordship.
coming back to the scope, Your Lordship, the scope is to refer the process by which the expert appraisal committee in categories of the state and the state level appraisal committee in categories and so include expansion, modernization changes in product mix of exit. See, counsel, you have to argue. In sense, Merely reading the memorial is not. Your Lordship, the counsel was explaining the in-depth process of how a screening is done and scope is done. After this, the counsel would obviously argue regarding the same, Your Lordship. Your Lordship, so if I may proceed with my arguments. Yeah, move on. Much obliged, Your Lordship. Your Lordship, the impact that this policy would cause is much more than what we are comprehending, Your Lordship. Your Lordship, it requires basically the process of producing energy starts from the thermal power plant, Your Lordship. Coal has to be burnt, and then the steam will spin the blade of the thermal power plant, and thus energy is being protected. But before in hand, the coal has to be cleansed with few chemicals, Your Lordship, and the residues of these coals and chemicals are called the coal slurries. In this instant, the policy is not establish how the disposal of this coal slurries would be conducted, Your Lordship. This alone stands or gives an uncountable number of environmental degradation, Your Lordship. Moving on, Your Lordship, coming to the point of carbon capture technology. Your Lordship, carbon capture technology is basically the capturing of carbon dioxide and transferring it to the ground. Your Lordship, this alone comes with a lot of complications, Your Lordship. In sense, Your Lordship, the first complication in hand is this carbon capture technology requires double the amount of water compared to normal amount of thermal power plants, Your Lordship. In this instant, these double the amount is required for cooling and other purposes, Your Lordship. Your Lordship, in this instant, the state is establishing 6 thermal power plants, Your Lordship. 6 with a power of 1200 megawatts, Your Lordship. In this instant, Your Lordship, if the government is able to produce 6 thermal power plants. Mr. Counsel, so you are speaking about the technical speculations about the carbon capture technology and its degradation something to environment. This is a court of law, but you are giving more inputs, scientific inputs to us. Indeed, Your Lordship. Which is the guiding principle for the court to take a decision if both the sides are giving more scientific inputs, which we are not aware of that? Your Lordship, if I may, Your Lordship, this how it is reliable? The scientific, because both sides are scientists, you are all experts, okay? Both are saying our own technology is very good for environment. Another one is saying it is adversely impacting the environment. Which scientific evidence can be taken as a consideration for the court? Your Lordship, if I may, Your Lordship, the reason the counsel was giving the scientific explanation was to give a pretext of what the legal has to be upheld here in Your Lordship. Your Lordship, in this instant, there is a lot of risk which could happen, which could eventually. Point is, counsel, so far 2 of your speakers have spoken, and you are speaking. You are all arguing for the allegedly environmentally affected population, and you have a favorable judgment from the High Court, and you have to stick to your arguments on the rights of the people under the Forest Rights Act. All are given in the Moot proposition, environmental impact assessment, and there is a Panchayat Act. So what are the provisions? What do they say? How are they justifying the High Court decision? All these things should be argued. Instead of saying the topsoil removal, all these things are known to every high school child, right? Sorry for the inconvenience, Your Lordship. I will be moving on with the issue 3rd in hand, which deals about the fundamental rights violation of the tribal communities and other citizens, Your Lordship. Your Lordship, the counsel would like to argue on the 2 grounds, which is Article 21 is violated and Article 14 is violated. The governmental actions are not in accordance with Article 21 and as well as in Article 14, Your Lordship. Moving on to the first plea, Your Lordship, governmental actions are not in accordance with 21. Your Lordship, after or post Menaka Gandhi case,
the term personal liberty was interpreted in its widest amplitude, where this Honorable Supreme Court has read the right to basic necessities into the right of life and personal liberty, Your Lordship. In the case of Bayaraju Ramalinga Raju versus the state of CBI, Your Lordship. In this instant, the right ensures impliedly and inherently the dignified life, Your Lordship, to the citizens of Sindhya, which is not only entails an assurance of fulfilling their needs, but also guarantees all the conditions of the citizens which has to be worth living, Your Lordship. Your Lordship, in this instant, the government has not given us proper amount of value to the rights which was given to the citizens, Your Lordship. In this case, in the factual matrix itself, it is mentioned that, Your Lordship, if I may lead your attention to the para 6 last 2 lines, after the CAE fast-tracked the environmental clearance, in days the bulldozers began to descend upon the landscape and engines rumble. Your Lordship, this alone states that just after the clearance, the government has initiated to descend upon all the lands and buildings, Your Lordship, which is itself a violation, because the government, as it was previously established, the government has 2 duties, Your Lordship: in-house approval, and the next, the governmental duties. In this instance, the government has not fulfilled their duties by fulfilling their duties, and this leads to my next argument, Your Lordship, which is, in the case of Banwasi Seva Ashram case, it is the obligation of the state to find out an alternative plot, render resettlement, substances allowance, give free transportation, reserve jobs, provide facilities of road, water supply, healthcare and electricity. In this instance, Lordship, the state government has of course gave resettlements and rehabilitation, but they have not figured out an alternative plot where the disputed people can be shifted to. Your Lordship, and moving on to the resettlement, they have provided resettlement, but the process of providing resettlement is more complex than just saying it, Your Lordship. To understand the process of resettlement, Your Lordship, it is important to see the LARR Act, Your Lordship. Much obliged, Your Lordship. Your Lordship, whether the 4th issue, which is whether the memorandum issued by the Union Government and the Energy Security and Economical Review Policy 2023 are in consonance with the Constitution. Your Lordship, on the Council would argue on 2 sub-issues, Your Lordship, which is the Council is going to substantiate the claims on 2 grounds, where the memorandum issued by the Union Government is not in consonance with the Constitution, and the policy is not in consonance with the Constitution. Your Lordship, in order to understand memorandum being not in consonance with Constitution, the claims of respondent is not that it is ultra vires to the Constitution itself, but it is ultra vires to the EPA, preamble of EPA, Your Lordship. The memorandum submitted was a pure administrative directive measure, Your Lordship. And it is not beyond the power of the Union Government, and that is not to be questioned at all, Your Lordship. But in this instant, the mere fact of promoting a energy infrastructure which strategically fast tracks the environmental clearance, where a policy with such an amount of environmental degradation possibilities and violation of fundamental rights has, just because there is a promotion by the government itself regarding the energy infrastructure, the ECA, sorry, Your Lordship, the SEAC, Your Lordship, my bad. The SEAC has given the approval not in months but in dates, Your Lordship. The process which was mentioned involves a lot of time, Your Lordship. It minimum takes a month to provide all. Go to the next issue. You got only 3 minutes. Your Lordship, there is only 3 issues, which was the first issue regarding the environmental degradation, and the next issue was regarding the fundamental rights violation. Then comes whether the memorandum issued by the government is consonance or not, Your Lordship. Therefore, if there is no more arguments, Your Lordship. Go to the prayer. Much obliged, Your Lordship.
in the lights of legal precedences, principles cited, in the lights of provisions of the Constitution applied, and the arguments advanced, in the lights of the scientific studies related to the issue referred to, the respondent most humbly prays and that the Supreme Court may be pleased to adjudge and declare that the petition instituted before this Honorable Supreme Court is not maintainable. The blanket moratorium imposed by the Honorable High Court upon the project is constitutionally valid. The fundamental rights of the tribunal communities and other citizens are infringed. The memorandum issued by the Union government and the energy security and the economical review policy aren't in consonance with the Constitution. The implementation of the project thus results in environmental degradation. Your Lordship, and pass any such orders, writ or direction as the Honorable Court deems fit and proper. For this, the respondent will be duty bound. Rebuttal. Your Lordship, my learned friend submits that the moratorium is justified, but can they point to any statutory provision that allows a High Court to impose a 7-year blanket ban across an entire sector? And if the intent was environmental protection, why did the respondent not suggest targeted safeguards or stricter monitoring instead of supporting a blanket moratorium that paralyzes an entire state? So, if the respondents were indeed in term for the welfare of people, you could have suggested a stricter monitoring policy, not a ban. And the respondent dismisses carbon capture as untested, but can they name any alternate technology that is both scientifically proven and immediately deployable in Ratnapur's crisis? If carbon capture already operating in countries like Canada and Norway is not acceptable, then what is the practical alternative? Do they propose to keep the hospitals, schools and industries closed? Would the respondent have this Honorable High Court believe that if the face of blackout unemployment, the only solution is to simply switch off the development for 7 years? Counsel, stick to the things that they've argued. Much obliged, Your Lordship. My learned friend leans on precaution, but does the precaution justify the most restrictive measure when proportionality demands the least restrictive one? Does the respondent deny that the maxim ubi jus ibi remedium, that where there is a right, there must be a remedy? And if not here, under Article 136, where else is the remedy for Ratnapur's blackout? The law requires the least restrictive measure, and sustainable development means balance and not blackout. Does the respondent accept that Article 21 protects livelihood, health and education alongside clean air? If yes, how can a total blackout be reasonable? And Salus populi suprema lex, if welfare of people is supreme law, how does a blackout serve welfare? The council suggested, indeed, Your Lordship, we'll move on to the contentions raised by them. The council argued that non-renewable energy can be employed, but the non-renewable energy cannot be immediately employable because it does require some time. But the states have already established industries that just need a switch button to function. Your Lordship, fast-track process and environmental clearances were alleged to be false practices, but they were just bureaucratic red tapes that were cut with surgical precision. Bureaucratic red tape, the very doctrine of... Confined to the arguments made by the... Yes, Your Lordship, they were arguing about the bureaucratic red tape. They argued about how the fast-track clearances were given under corruption basis. So we like to argue that the bureaucratic red tape were cut with surgical precision. The doctrine of bureaucratic red tape is that any office, any government office perhaps, follows multiple procedures and it takes late clearances. The SEAC board approved fast track clearances declaring the urgency and giving us the proper procedures. This was in fact annexed in the annexure as all the LARR and the PESA Act were rightly followed. The principle of natural justice was also violated, that is audi alteram partem. Here the state government dismissed the petition immediately without even hearing the other side of the judgment. And also, Your Lordship, the respondent tells us to go for a review. But there is a maxim that says no review can correct an error, only an appeal can correct an error. What does the respondent have to say to that?
If a high court that has already given a judgment has given a wrong judgment, or it's a serious grave of law or an injustice of law, and that the petitioners feel it's a grave injustice of law, you cannot give it back to the same high court and apply for review. You would go for a fresh appeal. So these were the contentions raised by the respondent that this council founds. If the bench is satisfied, we may proceed with the next one. Much obliged, Your Lordship. Only to the points raised in the rebuttal. Indeed, Your Lordship. Your Lordship, if I may proceed. Much obliged, Your Lordship. Your Lordship, the question was precautionary principle. Is it reasonable to the Article 21 because it has been violated? Your Lordship, to contain the same, precautionary principle root back its origin from the Rio Declaration Principle 15, Your Lordship, where it has a customary international law value, and in the case of Vellore Citizen Welfare Forum, the precautionary principle and sustainable development have read into the environmental law of this land, Your Lordship. Therefore, it is a domestic jurisdiction which a court can interpret it on. Your Lordship, in MC Mehta vs. Union of India, the Supreme Court has explained the scope of precautionary principle and stated that the principle should be read with the principle of sustainable development. In order to explain what precautionary principle is, Your Lordship, that any harm which can be reasonably foreseen is to be prevented immediately. In this instant, there is a lot of harm which by the implementation of the project can be easily foreseen, Your Lordship. Therefore, the council's claim is that it is to be prevented even before it has been implemented, Your Lordship. Your Lordship, to furthermore argue on the same point, Your Lordship, there are elements for the precautionary principle, Your Lordship, which is the anticipatory action. What plans that the government have done if the captured CO2, which is which is captured and stored below the ground, if it gets leaks, Your Lordship, that could cause an enormous number of environmental degradation, Your Lordship. It is not a question of knowledge to the Supreme Court. Therefore, moving on to the next elements, Your Lordship, conveying the probable environmental impact to the harm of community. Your Lordship, it is to be stated that few forest dwellers weren't even welcome for the open consultation, Your Lordship. Your Lordship, the majority of the open consultation might have been accepted, might have given consent to the change of, to the displacing of themselves to other places, Your Lordship. But it is also a fact which has to be acknowledged by the court that few forest dwellers weren't even welcome. They were ignored, Your Lordship. Their rights have been also violated, Your Lordship. The next procedure is that, the next element is that alternative planning. It has been a year, Your Lordship, where the environmental policy was in the year 2023 and the judgment of High Court came in the year of 2025. The 1 year, there is no alternative plan which is submitted by the state government. In order to without an alternative plan, the precautionary principle element is it has already been a violation of the customary international law. Your Lordship, moving on to the next question which was imposed, Your Lordship. Your Lordship, government thinks, the state government thinks that the CCT is the only solution which is viable at the current scenario, Your Lordship. But it is to also be stated by the central government itself in the record, in the report, Your Lordship,
it is also mentioned in the page 27 and citation 86 of the memorandum of respondent, your lordship, which is the Government of India Carbon Capture Utilization and Storage Policy Framework, its development mechanism in India, Niti Aayog, November 2022. Your lordship, this has clearly stated that India does not have the infrastructures as well as the fund to facilitate this technology. Moreover, further, India only has planned to accomplish the same with the year of 2070, your lordship. In this year, the same report also says that there is 2 phases, your lordship, which is the first stage. The first phase is that it gives, the first phase is all about studying of how this carbon capture technology is implemented or implemented in other countries and what are the ecological drawbacks of this, your lordship. The second phase is to implement it here, and it is also been confirmed that the second phase will only be accomplished in the year of 2070, and the state government of Ratnapur is asking to implement it in the year of 2020 without even having any solid evidence, your lordship. It is, your lordship, the claims of CCT being used in Canada and Netherlands, your lordship, the infrastructures of the country has allowed them to go beyond what it is necessary, your lordship. In this instant, the country has clearly the central government has clearly stated that we don't have the infrastructure. Therefore, the state government's implementation of the core project is itself a violation, your lordship. Moving on to the next argument is moving on to the next question, your lordship. Your lordship, the next question was that LARR Act was whether did they raise it in the rebuttal? Indeed. Did you raise it? May I proceed, your lordship? Your lordship, the LARR Act involves resettlement and rehabilitation of the for the affected parties, your lordship. In this instant, the procedure is as follows, your lordship. Section 16 of LARR is when it starts from the administrator for rehabilitation and. You are not arguing. You are not. Don't argue. Just give your point. Okay, indeed, your lordship. The point is that they have not followed any procedural aspects to fulfill and provide the resettlement and rehabilitation, your lordship, because the sections goes with conducting surveys in the affected areas as well, but there is no implementation of such procedures mentioned in the factual matrix, your lordship. After conducting the survey, they have to draft a scheme for resettlement and rehabilitation based on the surveys, and then send it to the public consultation must be present. In this instant, the public consultation has happened only for the implementation of the project, but not for the resettlement and re-establishment. Your lordship, this is also a undeniable fact that they have not yet fully completed, but yet they call the implementation of the project as a one-step button, with if the one step ahead of your lordship. And moreover, then after the completion of the consultation, the administrator sends the draft to the collector. In this instant, it is to be submitted that these have not happened, your lordship. Therefore, no procedures are being followed properly, and the council concludes with the same, your lordship.
I request the participants and students to settle down, be seated. I request all of you to stand up. All you mobsters. Listen up. We got 16, 24, 48 years. Put your hands up in the air and say cheers. We got girls Give a round of applause. 24 in the 7, got guns and coca feels better than heaven. I'm just a sweet talking bro, Smith and certified player. Quit talking shit. We request our respected Chairman, Erode College of Law, Chairman Sri Sai Sindhu College of Nursing, Founder Sri Sai Sindhu Foundation and Tamil Nadu Thaniyar Sattakalluri Koottamaipin Maanmigu Thalaivar Thiru Sindhu Ravichandran sir to step onto the stage please. We request our respected Chairman, Erode College of Law, we request our Honorable Thiru Justice A.A. Nakiran sir, former permanent judge of Madras High Court, to step onto the stage please. We request our respected Chairman, Erode College of Law, Chairman Sri Sai Sindhu College of Nursing, Founder Sri Sai Sindhu Foundation and Tamil Nadu Thaniyar Sattakalluri Koottamaipin Maanmigu Thalaivar Thiru Sindhu Ravichandran sir to step onto the stage please. Next, we invite our Honorable, the Principal's Subordinate Judge, Erode, Trimati K.P. Ilavarasi ma'am to the stage, please. Now we invite Honorable Senior Civil Judge, Chennai, Trimati F. Rihana Begum ma'am to the stage, please. Next, we invite Honorable Member, District Consumer Dispute Redressal Commission, Tirupur, through A.S. Ratnasamy sir to the stage, please. Next, we invite Associate Professor, School of Excellence in Law, the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Dr. Saktivel sir to the stage, please. Next, we invite our Principal, Erode College of Law, Dr. Akbar Ali sir to the stage, please.
Next, we invite respected Vice Chairman, Erode College of Law, Tirumati Gayatri Ravichandran ma'am to the stage, please. Next, we invite our esteemed Joint Secretary, Erode College of Law, Thiru V.G. Arun Balaji sir to the stage, please. Next, we invite our respected Vice Chairman, Sri Sai Sindhu College of Nursing, Thiru Kishore Ravichandran sir to the stage, please. Next, we invite our esteemed Joint Secretary, Sri Sai Sindhu College of Nursing, Tirumati Sharu Rupa Kishore ma'am to the stage, please. Next, we invite our academic advisor, Erode College of Law, Thiru Paramasivam sir to the stage, please. Good afternoon, one and all present here. Honorable dignitaries and enthusiasts of law, a very warm and graceful afternoon to all. With immense pride and joy, we welcome you all to the Valedictory Ceremony of LUMINA 2025, the first national level inter-college moot court competition of Erode College of Law. For the past 3 days, we have witnessed not just an exchange of legal arguments, but a celebration of intellect, advocacy, logic, and passion for justice. The courtrooms of Erode College of Law have echoed with voices of aspiring advocates who presented remarkable skill, perseverance, and the spirit throughout constructive arguments. This valedictory ceremony is graced by eminent personalities whose guidance and constant support inspire us to aim higher and achieve greater heights in their presence. As we step into this ceremony, let us embrace the spirit of gratitude, achievement, and togetherness that defines the essence of LUMINA 2025. With this thought, may we now commence this session with the Tamil Thai Valthu. We invite our college choir to the stage. We request the gathering to rise up for the Tamil Thai Valthu. நீனாரும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழியொழுகும் சீராரும் பதனமென திகழ்பரத கண்டமெனில் திக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணங்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமையந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே To symbolize the light of knowledge and the scarcity of the distinguished assembly of legal fraternity, we now invite our esteemed dignitaries on the dais to perform the ceremonial lighting of Kuttuvilakku. To symbolize the light of knowledge and the scarcity of this distinguished assembly of the legal fraternity, we now invite our esteemed dignitaries to perform the ceremonial lighting of the Kuttuvilakku.
May this eternal flame guide our collective pursuit of justice, wisdom, and learning. To extend a gracious welcome to this distinguished gathering of luminaries from the bench, the bar and the academia, we now invite our Assistant Professor, Mr. Satish Kumar Sir, to welcome the gathering. Good evening, one and all present here. I feel proud and honored to be here on the stage to welcome this wonderful gathering filled with eminent personality for LUMINA 2025. Erode College of Law organized LUMINA 2025 first national level inter-college moot court competition. 24 teams from various states participated and exhibited their talents. Today is a day of victory and achievement for both the institution and all the participants. First, I'd like to welcome the chairman, Erode College of Law, the chairman, Sai Sindhu College of Nursing, founder, Sri Sai Sindhu Foundation, Thiru Sindhu Ravichandran sir for LUMINA 2025 valedictory function. Welcome, sir. Next, I'd like to welcome our vice chairmans, Mrs. Gayatri Ravichandran, Erode College of Law, and Dr. Kishore Ravichandran, Sai Sindhu College of Nursing, Gobi, to LUMINA 2025 valedictory function. Welcome, sir and madam. So along with them, I welcome our joint secretary, VG Arun Balaji sir, Erode College of Law, and Mrs. Sharu Rupa Kishore, Sai Sindhu College of Nursing, Gobi, to this function. Now, it's time to welcome our honorable chief guest, humble Thiru A. Nakiran sir, former judge, Madras High Court. On behalf of Erode College of Law, I welcome you, sir, for LUMINA 2025. Next, I'd like to welcome all our guests of honors, Tirumadi K.P. Ilavarasi, Principal, Subordinate Judge, Erode, Tirumadi F. Rehana Beham, Senior Civil Judge, Chennai, Tirumadi N. Sharmila, Special Judge, Vigilance Court, Kovai, Thiru S. Rajkumar, Judicial Magistrate 2, Erode, Thiru A.S. Ratnaswamy, Member, District Consumer Dispute Redressal Commission, Tirupur. So on behalf of Erode College of Law, I welcome you all for this function. Next, I'd like to welcome the renowned academicians, Associate Professor Dr. P. Saktivel, Assistant Professor Dr. N. Anbarasi, School of Excellence, the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Chennai, Assistant Professor Dr. R. Karupaswamy, Government Law College, Karaikudi, Assistant Professor Mr. N. Muhammad Rabi, Government Law College, Madurai, Assistant Professor Mr. A. Muhammad Ali, Government Law College, Coimbatore. So on behalf of Erode College of Law, I once again welcome you all for LUMINA 2025. Next, I'd like to welcome our Honorable Principal, all the faculty members, students, participants, Moot Court Association members, NSS volunteers, and administrative staffs. On behalf of Erode College of Law, I welcome you all for LUMINA 2025. Thank you. Thank you, sir, for your warm and dignified words of welcome. It's indeed our privilege to honor our distinguished guest as a token of gratitude. We request our respected chairman, Erode College of Law, chairman Sri Sai Sindhu College of Nursing, founder Sri Sai Sindhu Foundation, and Tamil Nadu Taniyar Sattakalluri Koottamaipin Maanbumiggu Thalaivar Thiru Sindhu Ravichandran sir to honor the distinguished chief guest, Honorable Thiru Justice A.A. Nakiran sir, former judge of Madras High Court, with a shawl and memento.
respected Vice Chairman, Erode College of Law, Srimati Gayatri Ravichandran ma'am, to honor the guest of honor, the Honorable Principal Subordinate Judge, Erode, Srimati K.P. Ilavarasi ma'am, with the shawl and memento. We now request the respected Joint Secretary, Sri Sai Sindhu College of Nursing, Tirumadi Sharurupa Kishore ma'am, to honor the Honorable Senior Civil Judge, Tirumadi F. Rihana Begum ma'am, with a shawl and memento. Law University, Dr. Saktivel sir, with a shawl and memento. The respected Vice Chairman, Erode College of Law, Srimati Gayatri Ravichandran ma'am, to honor the Assistant Professor, the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Dr. Anbarasi ma'am, with a shawl and memento. Erode College of Law, Dr. Akbar Ali Beg sir, to honor the Assistant Professor, Government Law College, Karaikudi, Dr. Karupasamy sir, with a shawl and memento.
Professor to stay back to honor the Assistant Professor, Government Law College, Madurai, Mr. Mohammed Rabi sir, with the shawl and memento. We now request the Principal, Erode College of Law, Dr. Akbar Ali Beg sir, to stay back and honor one more eminent person, the Assistant Professor of Law, Government College, Coimbatore, Mr. Muhammad Ali sir, with a shawl and memento. Thank you, dignitaries, for bestowing the honor. It's with immense pride and heartfelt respect that we now call upon the Principal, Erode College of Law, Dr. Akbar Ali Beg sir, to deliver the keynote address. We request our respected Vice Chairman, Erode College of Law, Tirumati Gayatri Ravichandran ma'am, to honor the Assistant Professor, the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Dr. Anvaresi ma'am, with the memento. We now request our Principal, Erode College of Law, Dr. Akbar Ali Beg sir, to honor the Assistant Professor, Government Law College, Madurai, Mr. Mohammed Rabi sir, to honor with the memento. Thank you, dignitaries, for bestowing the honor. It's with immense pride and heartfelt respect that we now call upon the Principal, Erode College of Law, Dr. Akbar Ali Beg sir, to deliver the keynote address. அவையோர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நிர்வாகத்தின் சார்பாக என் மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் இருகரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். நம் கல்லூரி உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்களை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு வரும் நம் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய நம் தலைவர் திரு சிந்து ரவிச்சந்திரன் ஐயா அவர்களின் நேரடி மேற்பார்வையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த தேசிய அளவிலான மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகள் மிகவும் சிறப்பானதாகவும் வெற்றிகரமானதாகவும் அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை. அதேபோல் இக்கல்லூரியின் நிர்வாகத்தை தன் நேரடி மேற்பார்வையில் மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு வரும் எங்கள் துணைத் தலைவர் திருமதி காயத்ரி ரவிச்சந்திரன் அம்மையார் மற்றும் எங்கள் மதிப்பிற்குரிய இணை செயலாளர் அருண் பாலாஜி அவர்களையும் அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு இவ்விழாவை சிறப்பிக்க உள்ள மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஹானரபிள் திரு ஜஸ்டிஸ் ஏ நக்கீரன் அவர்களையும் என் சார்பாகவும் நம் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். மற்றும் ஹானரபிள் ஜட்ஜ் திருமதி ரிஹானா பேகம்
சீனியர் சிவில் ஜட்ஜ் அவர்களையும் அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். அடுத்து ஆனரபிள் ஜட்ஜ் திருமதி கேபி இளவரசி பிரின்சிபல் சபார்டினேட் ஜட்ஜ் ஈரோடு அனைவரையும் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். அடுத்து ஆனரபிள் ஜட்ஜ் திரு ஏஎஸ் ரத்தினசாமி மெம்பர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்சியூமர் ரெட்ரஸல் கமிஷன் திருப்பூர் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். மற்றும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டுள்ள சக்திவேல் சார், அன்பரசி மற்றும் என்னுடைய கருப்புசாமி சார், முகமது ரஃபி சார், முகமது அலி சார் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். சரி, ரொம்ப ஃபார்மலாக பேசலாம், நார்மலாக பேசலான்ட்டு இருக்கேன். ஒரு 3 நாள் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸாகவே ஓடிக்கிட்டுருக்கு. இந்த ஒரு தேசிய அளவிலான ஒரு காம்படிஷன் பண்ணணும், நேஷ்னல் இன்டர் காலேஜ் மூட் கோர்ட் காம்படிஷன் பண்ண அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது உங்கள் காலேஜுக்கெலாம் தெரியும், பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது முதல் அனுபவம். எங்கள் கல்லூரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நாங்கள் கடந்த ஒரு 2 மாதமாக ரொம்ப அயராது ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டீம். இது என்னுடைய இந்த கனவை வந்து இந்த ப்ரொப்போசலை எங்கள் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி சார்கிட்ட நான் சொல்கிறேன். சொல்லும்போது எங்கள் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜெனரஸாக, சார் இவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் வேணாம், ப்ரோக்ராம் செய்யணும், காம்படிஷன் செய்யணும், ரொம்ப சிறப்பாக செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே ரைட் ப்ராப்ளம் ட்ராப் பண்ணோம். நல்லபடியாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாச்சு, எல்லா ப்ரொப்போசல்ஸுமே கொடுத்து போயிட்டே இருந்தது. நாட்கள் நெருங்க நெருங்க பார்த்திங்கன்னா எல்லா வேலைகளுமே அங்கங்கே கொஞ்சம் செக்லிஸ்ட்டில் பெண்டிங் விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது. என்னடான்ட்டு உடனே என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸ், ஃபேக்கல்ட்டி, எம்சிஏ, என்எஸ்எஸ் எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு, சார் ரொம்ப பயமாக இருக்குது, பதட்டமாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறது, எப்போ ஏற்பாடுகள் நடக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரே எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு கவலையிலேயே கேட்டுட்ருப்பாங்க. நான் என்றைக்குமே அது கவலைப்பட்டதே கிடையாது. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு பெரிய ஜெயண்ட் அவருக்கு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்கள் தலைவர் சேர்மன் சார் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு எப்போனாலும் உடனே நடந்துடும். அதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் பெண்டிங் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. சேர்மன் சார் வராருன்ற ஒரு ஃபோன் கால் தான். அவர் ஈவினிங் வரும்போது எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு வித்தின் அ டே. அண்ட் தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் அவர் சேர்மன் சார், சிந்து ரவிச்சந்திரன் சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் சார். அடுத்து எங்களுடைய வைஸ் சேர்மன் காயத்ரி ரவிச்சந்திரன் மேடம் பற்றி சொல்லி ஆகணும். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்சன் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி. அவங்க மேம் கிட்ட எப்போ ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் பேசுவாங்க. ஃபோன் பண்ணி குட் மார்னிங் மேம் சொன்னாலே நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அவங்ககிட்ட குட் மார்னிங் சொன்ன உடனே அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த வைப்புக்கே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா சொல்யூஷனும் கிடச்சிரும். அதை தாண்டி அவங்களே ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த சொல்யூஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் மட்டும் போதும். அவ்வளவும் யோசித்து அவ்வளோ தெளிவாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. ரியலி தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைடன்ஸ், சப்போர்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் எங்களுடைய ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி அருண் பாலாஜி சார், வண்டர்ஃபுல் பர்சன். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீ இஸ் அவர் எம்ப்ளாயர். எப்போவுமே ஆனால் எங்களை ஒரு கொலீகாக தான் எங்களை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. காலேஜில் இருக்க எல்லா ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும், லைக் this place, this our respected, our college, Erode College of Law, இங்கே வந்து நான் தைரியமாக சொல்ல முடியும், there is no place for workplace politics because that credit goes to Mr. Joint Secretary Arun Balaji sir. Really, ஏன்னா எல்லாருக்குமே அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீவன்ஸை இமீடியட்டாக அட்ரஸ் பண்ணிடுவார். யாரும் யாரை பற்றி பின்னாடி பேச விட மாட்டாங்க. எல்லாருக்குமே அக்சஸ் இருக்குது. அப்போ யாருமே யாரை பற்றி என்னது இந்த சீப் பாலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறது எதுவுமே இங்கே கிடையவே கிடையாது. லைக் தே ட்ரீட் அஸ் லைக் வி ஆர் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். அப்படி தான் எங்களை எப்போவுமே எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் எங்களை ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப அருமையான பிளேஸில் நானும் சரி, எங்கள் டீமும் சரி, மாணவர்களும் சரி அழகாக பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க. ரொம்ப ஹாப்பி. அண்ட் இந்த நேஷ்னல் மூட் இது எதுக்கு நான் இவ்வளோ சொல்லலாம் நீங்கள் கேட்கலாம். இதுக்கும் என்ன சார் இதுன்ட்டு. ஒரு ட்ரீம் பல பேரோட கனவு கனவாகவே போயிருக்கு. அந்த கனவு நிஜமாகிறதுக்கு பல பேரோட உழைப்பு அதில் இருக்குது. அப்படி இந்த கனவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக நடக்கிறதுக்கு காரணம் எங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட். எத்தனை தடவை தேங்க்ஸ் சொன்னாலுமே அது மிகையாகாது. நன்றி நன்றி நன்றி.
அடுத்து நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் நக்கீரன் ஐயா. ஐயாவை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நமக்கு வயதில்லை, வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். சாரை பற்றி ரொம்ப சுருக்கமாக 2 விஷயம் ஃபேக்ட் எனக்கு தெரியும். சாரோட ரொம்ப ஃபேவரட் ஃபேன். நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் நாங்கள் வந்து ரொம்ப படிப்ஸ். ஸோ யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வேணும் இல்லைங்களா, அப்படி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் நம்ம ஜஸ்டிஸ் நக்கீரன் சார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே ஜுடிஷியரிக்கு வந்தவர். லைக் இப்போ நீங்கள் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்லாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜுடிஷியல் அகாடமியில் ட்ரைனிங் 1 இயர் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் போய் ஜட்ஜஸாக உட்காருவீங்க. ஆனால் நக்கீரன் சார் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே பிளேஸ்மெண்ட் ஜட்ஜாக கொடுத்துட்டாங்க திருச்சியில். எந்த ட்ரைனிங்கும் கிடையாது. இட்ஸ் அ ஃபேக்ட். எந்த ட்ரைனிங்கும் கிடையாது. ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்பாயிண்டட் அஸ் ஜட்ஜ். அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு சாருக்கு வயசாயிருச்சு, அவர் எப்போவுமே இளமை தான். 34 வருஷம் ஜுடிஷியரியில் சர்வ் பண்ண ஒரு ஜட்ஜ். இட்ஸ் a very long duration. ரொம்ப ஆப்டான நபர். இந்த விழாவை தலைமை தாங்குவதற்கு சாரை தவிர வேறு யாருமே இருக்க முடியாது. ஏன்னா நீங்கள்லாம் யங் லீகல் மைண்ட்ஸ். உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணவும் மோட்டிவேட் பண்ணவும் தான் இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடத்துகிறோம். ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் தான் அங்கேருந்து இங்கே வரப்போகிறீங்க. இவங்கெல்லாம் தான் இன்ஸ்பிரேஷன். உண்மைக்கே சார் நன்றி சார். அடுத்து ஹானரபிள் ஜட்ஜ் இளவரசி மேடம், பிரின்சிபல் சபார்டினேட் ஜட்ஜ். நான் படித்த அதே மெட்ராஸ் லா காலேஜில் தான் மேடமும் படித்தாங்க. என்னோடய சீனியர் அவங்க. பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னாங்க, நான் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணும்போது மேம் முடிச்சிட்டாங்க. இந்த இது சொல்கிறேன்னா மேம் இப்போ இன்னொருத்தர் ராஜ்குமார் சார்ன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்னோட பேட்ச்மேட்டு. பழகின பிறகு தான் தெரியுது நாங்கள்லாம் ஒரே இதாக தான் பார்த்துருக்கோம், இந்த ஃபங்க்ஷனில் பழகிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு. இதில் என்ன மெயினாக சொல்கிறேன்னா, நான் பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் சமீனா மேடத்துக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். மேடமுக்கு போய் நான் இன்வைட் பண்ணேன், மேம் உங்களோட ஜுடிஷியல் ஃப்ரெட்டர்னிட்டியிலேருந்து ஜட்ஜஸ் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி. மேடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு மேடம் போயிருக்காங்க, நிறைய ஜட்ஜஸ் போயிருக்காங்க. அதில் ஒரு 2 ஜட்ஜஸ் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க. இதில் விஷயம் இளவரசி மேடையும் ராஜ்குமார் சாரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் ரவுண்ட்ஸ் பண்ணாங்க இல்லையா, அவங்கள எங்கள் டீம் போய் அப்ரோச் பண்ணி அவங்கள இன்வைட் பண்ணுறோம். ரொம்ப ஒரு ஜோவியலாக எங்கள் டீம் இன்வைட் பண்ணிட்டு நாங்களாம் ரிட்டன் வரோம். லைக் அவங்க ஜட்ஜுன்ற அந்த ஒரு இதுவே இல்லை, அவ்வளோ டவுன் டு த பர்சனாலிட்டி. அவங்கக்கிட்டேருந்து உண்மைக்கே கற்றுக்க வேண்டிய நிறைய விஷயம் இருக்குது. அவங்கக்கிட்ட நான் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆன விஷயம், இன்னும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் குவாலிட்டி ஃபார் அ பர்சன். ஏன்னோ ஸ்டூடெண்ட்ஷிப் ஒரு பவருக்கு வந்துட்டதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஷிப்பை விட்டுறக்கூடாது, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த குவாலிட்டியை உண்மைக்கே இளவரசி மேடம் பார்த்து நான் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டுறேன். ரொம்ப தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். அண்ட் அடுத்து ஹானரபிள் ஜட்ஜ் ரிஹானா பேகம் மேடம். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கள பற்றி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய கணவரை பற்றி சொல்லணும். ஆமாம், நான் தெளிவாக தான் பேசுகிறேன். அவங்கள பற்றி சொல்கிறதுனா அவங்க கணவரை பற்றி சொல்லணும். அவங்களுடைய கணவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட், என்னோட ஸ்டூடெண்ட், முடிச்சிட்டார், அட்வொகேட் ஆகிட்டார். அட்வொகேட் ஃபருக் பாஷா சார். உண்மைக்கே ஃபருக் பாஷா சாராக இருக்கட்டும், ரிஹானா மேடமாக இருக்கட்டும், 2 பேருமே வேறு லெவல் பர்சனாலிட்டி. அவர் என்றைக்குமே ஒரு நாள் கூட சொன்னதில்லை என்னோட வாட்டர் மேடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜுன்னு எங்ககிட்ட சொன்னதில்லை. சாரி, தேங்க்யூ. சாரி, இல்லை பெரிய பெரிய டிக்னிட்ரிஸ் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அடைக்கலாம் செய்யும். நீங்களும் நாளைக்கு இங்கே வரும்போது இதே மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். ஓகே, ரைட், முடிச்சிட்டோம். ஃபார் த பாசிட்டி ஆஃப் டைம் ஐம் ட்ரைங் டு ஷார்ட் மை ஸ்பீச். ஸோ ரிஹானா மேடம் பற்றி சொல்கிறோன்னா, இந்த மேடம் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க. மேடம் எங்களுக்கு கரியர் கவுன்சிலிங் எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்தாங்க. ரொம்ப அருமையான கவுன்சிலிங். கண்டிப்பாக டியர் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ், உங்களை நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறது, மேடம் கிட்ட நீங்கள் அவங்க நம்பரை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. நான் அவங்க சொன்னதெல்லாம் நிறைய சொல்ல முடியாது, டைம் கிடையாது. ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படின்றத அழகாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணாங்க.
எங்களுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து மெஜிஷியனாக ஜட்ஜான்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு போயிடுச்சு. ஏதோ ஒன்று வச்சு பண்ணாங்க, பார்த்தீங்கன்னா எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்றதை அழகாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு காட்டிட்டு போயிட்டாங்க. தேங்க்யூ மேடம். இப்போ வரைக்கும் அந்த இது ரிஹானா மேம், இப்போ வரைக்கும் அந்த இது இல்லை, அப்படியே மனசுலேயே இருக்குது மேம். நீங்கள் அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணது ரொம்ப நன்றி மேம். நன்றி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் சக்திவேல் சார். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மெம்பர் ரத்தினசாமி சார். சார் வெல்கம் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஈரோடு காலேஜ் ஆஃப் லா. சார் வெல்கம் சார். ரைட். நெக்ஸ்ட் என்னுடைய மென்டார், ஒன் ஆஃப் மை மென்டார்ஸ் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் சக்திவேல் சார். என்னோட பிரதர் லைக் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் மென்டார். சரி, எல்லாருமே நான் பிஹெச்டி பண்ணும்போது அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டியில், உங்களுக்குலாம் தெரியுமா தெரியாதுன்னு தெரியல, அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி முடிக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயம். அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டியில் நாங்கள் பண்ணும்போது எல்லாருமே மோஸ்ட்லி சீக்கிரம் முடிச்சிருவாங்க, லைக் இன் அ மெட்டீரியலிஸ்டிக் வே. சக்திவேல் சார் ஆல்வேஸ் யூஸ் டு இன்ஸ்டில் த எத்திக்கல் வேல்யூஸ். சீக்கிரம் முடிக்கிறது முக்கியம் கிடையாது, ரிசர்ச்சை கற்றுக்கிறது தான் அங்கே முக்கியம். தட் லெவல் ஆஃப் மென்டார்ஷிப் அண்ட் தட் இஸ் வை வி ஆர் ஹியர். நாங்கள் அடுத்தடுத்து சொல்கிறேன். தேங்க்யூ சார், ரியலி. அண்ட் அடுத்து ஃப்ரெண்ட் இன் நீட் இஸ் ஃப்ரெண்ட் இன் டீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் அந்த 4 பேருமே நான் அப்படியே வரிசையாக சொல்லிடலாம். டாக்டர் அன்பரசி, டாக்டர் முகமது ரஃபி, முகமது அலி, டாக்டர் கருப்புசாமி சார், இவங்க அனைவருமே என்னுடைய நட்பு வட்டாரத்தில் இருக்க நட்புகள். நாங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிற வயசுலேருந்து சென்னை லா காலேஜில், மெட்ராஸ் லா காலேஜ், டிப்பிக்கல் மெட்ராஸ் லா காலேஜ், கிளாஸே நடக்காது. உங்களுக்குலாம் 5 மணி நேரம் கிளாஸ் நடத்துகிறாங்க, எங்களுக்கு 5 நாளைக்கு 1 மணி நேரம் தான் கிளாஸ் நடக்கும். அதுக்கு நடுவில் தான் நாங்கள் இப்படி படித்து இந்த இடத்துல இருக்கோம். அதுக்கு காரணம் எங்ககிட்ட இருந்த டிசிப்ளின் அந்த ஹார்ட் ஒர்க். அண்ட் அதே டிசிப்ளின் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் நீங்களும் வளர்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக ஸ்கை இஸ் த லிமிட். நீங்களும் இதே மாதிரி அச்சீவ்மெண்ட் வர முடியும். அண்ட் தேங்க்யூ கருப்புசாமி சார், முகமது ரஃபி சார், முகமது அலி சார், அன்பரசி மேடம். வந்து உண்மைக்கு ஒன் ஃபோன் கால் தான், அக்பர் உனக்காக சேவை இப்படி நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு வந்தாங்க. தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் அகெயின். அண்ட் டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், ஐ ஹோப் இந்த நிறைவு விழாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்கும். the preparation, the confidence, the friendship that you got. Sahil? Yes. Yeah, 2 நிமிஷம் கொடுத்தா முடிச்சிருவேன். ரைட். See, அந்த எல்லா காம்படிஷனுமே, this moot court competition or any other competition, it is not just a simulation, it is a rehearsal for real world scenario. புரியுதா இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி அவைகளில் ஜெயிச்சோம் தோத்தோம், இதில் கிடைச்ச அனுபவம் தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையோட பாடமே. ஸோ இதோட என்னோடய உரையை முடிச்சுக்கிறேன். அனைவருக்கும் வந்து சிறப்பித்துட்டு இருக்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், திரும்ப இன்னும் எங்கள் காலேஜில் நிறைய ஃப்யூச்சர் இது செய்யலான் இருக்கோம். அதுக்கும் நீங்கள் வாங்க, உங்களுடைய இன்டெலெக்சுவல் ஸ்காலர்ஷிப்பை வளர்த்துக்கோங்க. அண்ட் கடைசியாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் காலேஜோட அச்சீவ்மெண்ட்டை நான் சொல்லாமல் யார் சொல்கிறது? சரி, எங்கள் ஈரோடு காலேஜ் ஆஃப் லா ஆகஸ்ட் 15th இந்த வருஷம் 2025ல் we got the best college in Erode from the district collectorate for our social service done by the our distinguished students. அவங்களுடைய social service and with the support of our management from the collectorate, district collectorate, our college received the certificate of recognition as the best college அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்காங்க. உண்மைக்கே எங்களுக்கு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். அதே மாதிரி சப் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் எங்கள் பிள்ளைங்களை ஒரு 15 பேரை செலக்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். உங்ககிட்ட நிறைய சர்டிஃபிகேட் இருக்கலாம், கவர்மெண்ட் லோகோ போட்டு சர்டிஃபிகேட் இருக்கா? அதுக்கு உண்மைக்கே உழைக்கணும். நாங்கள் உழைச்சோம், அதுக்குரிய ரிவார்டு கவர்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப எங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நாங்கள் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கோம். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for such an insightful keynote address. His guidance and vision continue to shape the pursuit of legal excellence of our institution. With great honor, we now invite our respected chairman, Erode College of Law, Chairman Sri Sai Sindhu College of Nursing, Founder Sri Sai Sindhu Foundation and Tamil Nadu, Taniyar Sattakalluri Koottamaipin Manvumigi Thalaivar Thiru Sindhu Ravichandran sir to deliver the presidential address.
அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் பிரின்சிபால் அக்பர் அலி காலேஜில் என்னென்ன சாதனையெல்லாம் நடந்திருக்கு, அவர் பீல் என்னென்ன வந்திருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக தலைமையுரை, வரவேற்புரை, நன்றியுரை உட்பட அத்தனை உரையும் அவரே ஆட்டிட்டு போயிட்டார். இனிய இந்த நிகழ்வுக்கு தமிழகத்திலேயே முதல் முறையாக தேசிய அளவில் நடந்து முடிந்திருக்கின்ற மூட் கோர்ட் காம்படிஷன் அவர்களை சிறப்புரையாற்றி பரிசுகளை வழங்க வருகின்றிருக்கின்ற மாண்புமிகு ஜஸ்டிஸ் ஏஏ நக்கீரன் அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றிருக்கின்ற பரிசுகளை வழங்க வருகின்றிருக்கின்ற ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் திருமதி எஃப் ரஹ்னா பேகம் அவர்களே, ஹானரபிள் ஜட்ஜ் திருமதி இளவரசி அவர்களே, ஹானரபிள் ஜட்ஜ் திரு ராஜ்குமார் அவர்களே, ஹானரபிள் ஜட்ஜ் திரு ஏஎஸ் ரத்னசாமி அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கும் பரிசளித்தும் நடுவர்களாக இங்கே வருகை வந்திருக்கின்ற டாக்டர் சக்திவேல் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் அவர்களே, அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் அன்பரசி அவர்களே, அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் கருப்புசாமி அவர்களே, அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் முகமது ரவி அவர்களே, அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் முகமது அலி அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த கல்லூரியினுடைய பிரின்சிபால் அக்பர் அலி அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற பல்வேறு கல்லூரியிலிருந்து வருகின்றிருக்கின்ற எதிர்கால இந்தியாவை கட்டமைக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களை அனைவருக்கும் முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உயர்ந்தது மாண்புமிகு ஜஸ்டிஸ் நக்கீரன் அவர்கள் நான் தொலைபேசியிலே அமைத்து, அண்ணா எனது கல்லூரிக்கு நீங்கள் இந்த தேசிய அளவில் நடவிருக்கின்ற மூட் கோர்ட் காம்படிஷனுக்கு வருகை தர வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டபோது உடனே வருகிறேன் என்று ஒப்புக்கொண்டு எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை சேர்த்து மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்க வருகின்ற உங்களை மீண்டும் வருக வருக என வரம்பேற்று வணங்குகிறேன். நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், எங்கள் கல்லூரியிலே இந்த நிகழ்ச்சியை லூமினா 25 நடப்பதற்கு பாடுபட்ட அத்தனை மாணவ மாணவியர்களுக்கும் நன்றிதனை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your wonderful address. It's now a privilege to call upon our student lawyer, final year LLB, Mr. Tarun Kumar, to present the formal introduction of our distinguished chief guest, Honorable Thiru Justice A.A. Nakiran sir, former permanent judge of Madras High Court. கனியிட ஏறிய சுளையும் முற்றல் களையிட ஏறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய்ச்சி பாகிட ஏறிய சுவையும் நனி பசுபொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குளிருள நீரும் இனி என என்பேன் எனினும் தமிழை என் உயிர் என்பேன் கண்டீர் எனும் பாவேந்தன் பாரதிதாசனின் வரிகளால் இங்கு கூடியுள்ளோரை வரவேற்று முதலில் சுயமரியாதையையும் சுற்றுச்சூழல் வளமும் நிறைந்த நம் ஈரோட்டு மாநகரில் இன்று தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் அமைந்துள்ள சட்டக் கல்லூரிகளில் மிக பெரும் பெருமையையும் தனிச்சிறப்பையும் தாங்கி நிற்கும் நமது ஈரோடு சட்டக்கல்லூரியை நம் மாவட்டத்தில் அமைத்து நமக்கெல்லாம் சட்டக்கல்வியை அளிக்கும் நமது கல்லூரியின் தலைவர் திரு சிந்து ரவிச்சந்திரன் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்று, மேலும் துணை செயலாளர் திரு அருண் பாலாஜி அவர்களையும் செயலாளர் திருமதி காயத்ரி ரவிச்சந்திரன் அவர்களையும் ஸ்ரீ சாய் சிந்து செவிலியக் கல்லூரியின் துணைத் தலைவர் திரு கிஷோர் ரவிச்சந்திரன் அவர்களையும் மற்றும் துணை செயலாளர் திருமதி சாரு ரூபா கிஷோர் அவர்களையும் வரவேற்கிறேன். இத்தகு தனித்துவமான எமது கல்லூரியில்
தகுதியான ஆசான்களை தேர்ந்தெடுத்து தரமிக்க மாணவர்களை தரணியாள வைப்பதே எம் கல்லூரியின் தலையாய கடமையாகும். இங்கு தூத்துக்குடியில் வெள்ளம் வந்தால் துடித்திடும் எங்கள் கரங்கள், பர்கூரின் மக்களுக்காய் பாதை வகுத்திடும் எங்கள் சிந்தனைகள் என சட்டம் பயிலும் எங்கள் மாணவர்களின் சிந்தனையை சமூகம் நோக்கி கொண்டு சென்று பெயருக்கு பின்னால் பட்டத்தை அளிப்பது மட்டுமன்றி பெயரோடு சேர்த்து பெருமையும் அளிக்கிறது எமது கல்லூரி. இத்தகு சிறப்பு மிக்க எம் கல்லூரி நடத்தும் மாதிரி நீதிமன்ற போட்டியின் இறுதி நாளான இன்று இவ்விழாவை மேலும் சிறப்பாக்கிட நம்மோடு கலந்து கொண்டு வள்ளுவன் கூறிய திருக்குறளான சமன் செய்து சீர்தோக்குங்கோள் போல் அமைந்தொருபால் கோடாமை சான்றோர் கனி, அதாவது தன்னை சமனாக செய்து கொண்டு பொருளை சீர்தூக்கும் தராசு முள்ளை போல நீதியை வழங்கும் போது எந்த ஒரு பக்கமும் சாயாதிருத்தல் சான்றோர்க்கு அழகு என வள்ளுவன் கூறியுள்ளான். அந்த வள்ளுவன் கூறிய வாழ்வை வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து வரும் மாண்புமை சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதியரசர் திரு நக்கீரன் ஐயா அவர்களை ஈரோடு சட்டக்கல்லூரியின் சார்பாக பெருமையுடன் வரவேற்கிறேன். மற்றும் இவ்விழாவில் பங்கு பெறும் அனைத்து நீதிபதி பெருமக்களையும் வரவேற்கிறேன். அறிவியலின்படி ஒரு தலைமுறை என்பது 30 வருடங்களாகும். அப்படி பார்க்கையில் 34 வருடங்கள் நீதித்துறையில் தன் தலையாய கடமையை புரிந்த இவர் ஒரு தலைமுறை தாண்டிய தமிழ்மகன். அன்று நீதிபதிகளுக்கு தனிப்பயிற்சிகள் ஏதும் அளிக்காமல் பணியமர்த்தம் செய்யும் முறை இருந்த போதிலும் திருச்சியில் தன் முதல் குற்றவியல் நீதிமன்ற நடுவர் பணியை சிறப்புடன் செய்தும் பின்னிட்டு அம்பத்தூரில் 1 வருடம் தன் நீதிப்பணிகளை புரிந்த இவர் தமிழ்நாட்டிலேயே மிக உயர்ந்த மலைச்சிகரமான ஊட்டியில் நீதியை வழங்கியதோடு தன் பணியில் உயர்வை அடைந்த போதிலும் தன் வாழ்வில் அனைவரையும் சரிநிகரென எண்ணி எளிமையின் உருவாய் வாழ்ந்து வருகிறார். வீரமும் புகழும் ஓங்கிய சோழமன்னாம் தஞ்சையில் பல சவாலான வழக்குகளில் தனித்துவமான தீர்ப்பை வழங்கி தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதியை முழங்கும் தமிழர்களான திரு எம் சுந்தரேசன் மற்றும் மகாதேவன் போன்ற நீதியரசர்களின் நற்பெயர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளார். கீழமை நீதிமன்றங்களில் இருந்து தன் நீதிப்பணியை துவங்கிய இவர் பின்னாளில் உயர் நீதிமன்றத்தின் நிரந்தர நீதிபதிகளில் ஒருவராக உருவெடுத்து பல சிக்கலான மற்றும் சவாலான வழக்குகளில் தன் திறமை மிகு அறிவால் சரித்திரம் போற்றும் நீதியை வழங்கியுள்ளார். தமிழனின் தலையாய கடமைகளில் ஒன்றான சிலப்பதிகாரம் கூறும் 3 அறநெறிகளை முற்றிலும் உணர்ந்த இவர் தான் வகித்த நீதித்துறையின் இறுதி நாள் வரை தமிழரின் அறநெறி வழியை தலையாய செயலாக கடைபிடித்தார். அன்று பாண்டிய நெடுஞ்செழியனின் அமைச்சரவையில் வேடம் தரித்து வந்த சிவபெருமானை நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்றுரைத்த அமைச்சர் நக்கீரரை போல இன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலப்பொருளான சக மனிதன் எவரும் சட்டத்தின் முன் சமவென்று உரைத்த இக்கால நக்கீரராக நம் முன் அமர்ந்துள்ள மாண்புமை சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதியரசர் திரு நக்கீரன் ஐயா அவர்களை எங்கள் சட்டக்கல்லூரியின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்று திருமதி ரிகானா மேகம் அவர்களை தற்போது பேச அழைக்கிறோம். Good evening to one and all. I take this opportunity to thank the institution for giving me this opportunity to face the August gathering. Who are the budding lawyers? இப்போ இங்கே மூட் கோர்ட் நடந்திருக்கு, நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. இந்த மூட் கோர்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வார் ஃபீல்டு. இந்த போர்க்களத்தில் நீங்கள் எல்லாருமே ஆயுதம் ஏந்தி போர் புரிஞ்சிருக்கீங்க. என்ன ஆயுதம் பார்த்தீங்கன்னா விவாதம் என்கிற ஆயுதம். ஸோ இந்த விவாதம் என்ற ஆயுதத்தை ஏந்தி போர் புரிந்த உங்களை பல பேருக்கு சில அனுபவங்கள் கிடைச்சிருக்கலாம், பல பேர் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கலாம். ஸோ இந்த அனுபவங்களையும் வெற்றிகளையும் பாடங்களாக எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த போர்க்களத்தை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். தோல்வி என்பது ஒரு சின்ன விஷயம்தான், அது ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய உங்களோட ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த தோல்வியை நீங்கள் எப்படி சந்திக்கிறீங்க? தோல்வி ஒரு நெருப்பு மாதிரி. நெருப்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்னோட சேர்ந்தவங்களை அழிக்கவும் செய்யும், அது ஒளியாக
ஆக்கி மற்றவங்களுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கவும் செய்யும். ஸோ உங்கள் கோபம் என்ற நெருப்பை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு வெளிச்சமாகக்கூடிய அளவில் வந்து இந்த இன்னைக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களை வச்சு நீங்கள் வந்து வரணுன்றதை நான் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்று நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am, for such an empowering address. It is now our privilege to call upon our distinguished chief guest, Honorable Justice Thiru A.A. Nakiran sir, former judge of Madras High Court, to address the gathering. Good evening. Good evening. எல்லாம் சோர்ந்து போயிட்டீங்க. எல்லாம் ரொம்ப, அதாவது உலகத்திலேயே மிக சிறந்த பேச்சு எதுன்னா, நான் என்னுடைய பேச்சை ஐ வில் ஃபினிஷ் மை ஸ்பீச் வித்தின் 5 minutesன்னு சொல்கிறது தான் உலகத்திலே த ஸ்வீட் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்பீச். நான் ரொம்ப உங்களெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது, முதல்ல இந்த நிர்வாகத்திற்கு சார், சேர்மன் சார் திரு சிந்து ரவிச்சந்திரன் சாருக்கு உண்மையிலேயே என்னுடைய பாராட்டுதல்களையும் எனது அன்பு கலந்த நன்றியினையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா இருங்க நான் முடிச்சிட பிறகு கை தட்டுங்க, கையில் கடைசியாக தட்டுங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். முதல்ல வரவேற்புரை. ஒரு பெண்ணு சிலம்பாட்டம் ஆடிச்சு பார்த்தீங்களா? அதாவது என்னதவம் செய்த அதாவது மாதவம் செய்திட வேண்டும் மாதராய் பிறப்பதற்குன்ட்டு சொன்னார் பாருங்க. அந்த மாதிரி அந்த பெண்ணுடைய வரவேற்பு, முதல்ல ஒரு ஆண், அப்புறம் பெண், அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் இங்கே பேச எல்லாரையும் அழைச்சாங்க, எல்லாம் ஆண்களையா அழைத்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மேடம் அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களையும் டைம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால அவங்கள சுருக்கமாக பேச சொன்னதுனால அவங்க நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அதனால் அவங்களால சரியாக டெலிவர் பண்ணது. அவங்க சொல்ல வேண்டியதை நான் சொல்லிடுறேன். அவங்க கணவர் இந்த காலேஜில் தான் படித்து இப்போ வழக்கறிஞரை பணிபுரிகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதை கொஞ்சம் அவங்க ஹைலைட் பண்ணி சொல்லியிருக்கணும். அதே போன்று நீங்களும் மிக சிறந்த வழக்கறிஞராக வர வேண்டும் என வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன். மேலும் இந்த மாதிரி மூட் கோர்ட், நேஷ்னல் மூட் கோர்ட்டில் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும், நல்லா கேட்டுங்க, பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தது தற்போது வெற்றி பெற்றுள்ளவர்களுக்கு பரிசளிப்பதற்கு அவர்களுக்கும் எனது பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது போன்ற நிறைய மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகளை இந்த கல்லூரி நடத்த வேண்டும். இது ஒரு ஆரம்பம். அதாவது சட்டசபையிலையும் பாராளுமன்றத்திலையும் சொல்லுவாங்க பாருங்கள், மெய்டன் ஸ்பீச்சுன்ட்டு, ஆரம்பம் கன்னி பேச்சுன்னுவாங்க. அதனால் இது ஆரம்பத்தில் சில போராட்டங்களை சந்தித்திருக்கலாம் கல்லூரி நிர்வாகத்தினர். ஆனால் இதிலிருந்து அவருக்கு ஒரு சிறந்த அனுபவம் கிடைத்திருக்கும். இனி வருங்காலங்களிலெல்லாம் மிக சிறந்த முறையில் அவர்கள் இது போன்ற போட்டிகளை நடத்துவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் சார், நான் மாடி படிக்கட்டு யார் சொன்னார், மொத்தம் 2வது மாடியில் இருக்குது சார்னு சொன்னார். அவருடைய அன்பிற்கு 2 மாடி அல்ல, இன்னும் கூடுதலாக 4 மாடி கூட ஏறி வரலாம் என. அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க. அதாவது போரில் வெல்பவன் வீரன். எதில்? போரில் வெல்பவன் வீரன், தன்னைத்தானே வெல்பவன் மாவீரன். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய ரெக்கார்டை நீங்கள் பிரேக் பண்ணிவிட்டு வரணும். நீங்களெல்லாம் மிக சிறந்த முறையில் படித்து சிறந்த வழக்கறிஞர்களாகவோ, அல்லது நிறைய பேர் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க, அதுவாக அந்த யூபிஎஸ் எக்ஸாமும் எழுதி வரலாம். அடுத்தது என்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக சொன்னாங்க. நான் 28 வயசு. நான் 91 1991 திருச்சியில் JM 6 ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் நம்பர் 6 நான் சொல்ல என்னோடய வயசு 28. அதுக்கப்புறம் அதிகபட்சமாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக தான் எங்கள் ஏஜ் 62. நான் போன மே மாதம் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். நீங்கள் இப்போ எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால், தட் இஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால், என்ரோல் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு கொஞ்சம் ப்ரீத்திங் டைம், ஒரு 6 மாதம் நீங்கள் உங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போதுலேருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா, இப்போ 3 இயர்ஸ் கம்பல்சரியாக இருக்கணும். 3 ஆண்டு காலம் கண்டிப்பாக வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும். அதனால் நீங்கள்
இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த அந்த 6 மாதம் ப்ரீத்திங் டைம் அது கூட நான் கொடுக்க வேணான்னு சொல்வேன். பட் நீங்கள் அது உங்களுக்கு அந்த சிஸ்டம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அது அந்த ப்ரீத்திங் டைம் எடுத்துகிட்டு ஒரு அதாவது எப்போ கால் ஃபார் பண்ணுறாங்கன்றதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் அந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் எக்ஸாம் டைமில் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் எந்த துறையை நீங்கள் வந்து வழக்கறிஞராகத்தான் பணிபுரிய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வங்கிகளில் பேங்க்கில் பணிபுரியலாம். அடுத்தது எல்லாத்துலேயும் எங்கெங்கே இப்போல்லாம் வந்து ஏஐன்னு ஏதோ புதிய தொழில்நுட்பத்தை இப்போ சொல்லின்னு இருக்காங்க. அது சம்மந்தமான கல்வி அறிவை சார் ரவி சார் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுன்றதை நான் இந்த உங்கள் சார்பாக நான் சாரை கேட்டுக்கிறேன். இன்னும் நிறைய டெக்னாலஜிஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் அனைத்து வசதிகளும் நிரம்ப பெற்று இந்த ஈரோடு மாவட்டத்திலேயே தமிழ்நாட்டிலேயே மிக சிறந்த தனியார் கல்லூரி என்ற பேரும் புகழும் இந்த கல்லூரி பெற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை. நான் என்னுடைய பேச்சை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அதை நான் முடிக்கும் போது சொல்கிறேன். பெரியார் பிறந்த இந்த ஈரோடு மாவட்டத்தில் என்னை ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்து என் கையால் உங்களுக்கு பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என்ற அவருடைய அன்பு வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி நான் வந்ததில் உண்மையிலேயே நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்களோ இல்லையோ நான் மிக பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்பதை கூறிக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய மாலை நேர வணக்கத்தை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We remain profoundly grateful to your lordship for the illuminating address. மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களுக்கு தாங்கள் ஏஐ பற்றி சொன்னீர்கள். நம்முடைய கல்லூரியிலே அந்த ஏஐ ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்கிற செய்தியை உங்களிடத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே வந்திருக்கின்ற பல்வேறு கல்வியில் வந்திருக்கின்ற மாணவ மாணவியர்கள், நீங்கள் வருங்காலத்திலே ஒரு நீதிபதியாக மட்டுமல்ல, ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக, சட்டமன்ற உறுப்பினராக, ஏன் அமைச்சராக, ஏன் முதலமைச்சராக கூட வாழ்க்கையிலே வர வேண்டும். அதற்கு நாங்கள் அனைவரும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. The moment that kept us all to the edge of our seats is finally here. We now invite our Sai Sindhu Trust Sindhu Segar to come up onto the stage, please. The moment that kept us all to the edge of our seats is finally here. Over 3 days, we have witnessed some of the finest legal minds battle it out with passion, precision and perseverance. Every argument raised, every objection countered and every judgment delivered has been a celebration of law itself. But in every competition, there must be those who rise just a little higher, who shine just a little brighter. After rigorous rounds of ardent competition, relentless pursuit of excellence and an impeccable show of legal brilliance by all the 24 participating teams, our committed panel of judges concluded with their unanimous decisions on the evaluated categories in recognizing the talents. Today, we honor those champions. It's time for the prize distribution ceremony. The award for the best memorial goes to the team Triton from Government Law College, Tiruchirappalli. We request the member, District Consumer Dispute Redressal Commission, to honor Ms. Thiru Ratnasamy sir, to honor the team with their trophy.
memorial goes to the team Triton from Government Law College, Tiruchirappalli. We request the member, District Consumer Dispute Redressal Commission, Tirupur, Thiru Ratnasamy sir, to honor the team with their trophy. The award for Best Memorial goes to the team Triton from Government Law College, Tiruchirappalli. We request the member, District Consumer Dispute Redressal Commission, Tirupur, Thiru Ratnasamy sir, to honor the team with their trophy. of LUMINA 2025 is Vigneshwari M of the team Demors from the Government Law College, Madurai. We request the Associate Professor, School of Excellence in Law, the Tamil Nadu Dr. Ambedkar University, Dr. Saktivel sir, to honor with a trophy and a cash prize of rupees 5,000. Check this. Coimbatore. We request the Honorable Senior Civil Judge Tirumati Rihana Begum ma'am to honor them with a trophy and a cash prize of rupees 5,000. Protect your ear. Protect your ear.
The best speaker female of LUMINA 2025 is Shweta T, Speaker 2 of Team Pandora from Government Law College, Coimbatore. Next, the best speaker male of LUMINA 2025 we request Team Pandora to come to the stage, please. The best speaker male of LUMINA 2025 is Sam Raj Guru, Speaker 2 of Team Charon from Satyabama Institute of Science and Technology. We request the Honorable Principal Subordinate Judge Erode to honor them with their trophy and a cash prize of Rs 5,000. We invite the Team Charon to the stage, please. Say I'm fucking crazy, they say I'm fucking low, you know I go insane. Team Sharon. The winners and runners will be announced by the dignitaries. Winner's name: Dhanalakshmi Srinivasan College, Tiruchi. We request the dignitaries to honor the champions with their trophy and a cash prize of Rs 18,000. Somebody
The runner is Satyabama Institute of Science and Technology. We request the dignitaries to honor the runners with their trophy and a cash prize of rupees 10,000. Now we request the dignitaries to appreciate the participated teams with their certificates. Team Aurora from Government Law College, Ramanathapuram. Teams, please come and receive your certificates. Team Aurora, please come onto the stage. Team Zephyra from Mar Gregorius College of Law, Trivandrum. Team Zephyra, please make your way to the stage.
Team Phobos from Government Law College, Tirunelveli. Team Phobos, requesting you to make your way to the stage. Teams, be ready and come faster. Team Demos from Government Law College, Madurai. Team Demos from Government Law College, Madurai. Team Solara from Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry. Team Siron from Government Law College, Karaikudi. Team Velora from Anandam Law College. Team Cressida, Government Law College, Salem.
Reseda, Government Law College, Salem. Team Pandora from Government Law College, Coimbatore. Team Pandora, Government Law College, Coimbatore. We request the Team Heirs, BMS College of Law. Team Heirs, BMS College of Law is requested to make their way to the stage. We request the Team Cronus, Savita School of Law to make their way to the stage. Team Heirs, BMS College of Law to make their way to the stage. Team Cronus, Savita School of Law. Team Juno, Saraswati Law College. We request Team Juno from Saraswati Law College to make their way to the stage. We request Team Vesta, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Patrai Perundurai. Team Triton, Government Law College, Tiruchirappalli. Team Charan, Satyabama Institute of Science and Technology. We again call upon Team Vesta, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Patrai Perundurai. Team Triton, Government Law College, Tiruchirappalli. Team Charan, Satyabama Institute of Science and Technology. We request the Team Elysium, Dhanalakshmi Srinivasan University, Tiruchirappalli. Request Team Elysium, Dhanalakshmi Srinivasan University, Tiruchirappalli to make their way to the stage. We request Team Celine,
Government Law College, Dharmapuri to make their way to the stage. Team Celine, Government Law College, Dharmapuri. We request the team Titania, Government Law College, Theni. We request the team Titania, Government Law College, Theni to make their way to the stage. Team Oberon, Mughal College of Law, Kanyakumari. Team Oberon, Mughal College of Law, Kanyakumari to make their way to the stage. Team Callisto, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupakkam. We request Team Callisto, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupakkam to make their way to the stage. Team Hyperion, Government Law College, Thiruvananthapuram to make their way to the stage. Team Hyperion, Government Law College, Thiruvananthapuram to make their way to the stage. Team Ria, Government Law College, Namakkal to make their way to the stage. Team Ria, Government Law College, Namakkal to make their way to the stage.
Congratulations to all the prize winners. That's indeed a spectacular event. The dignitaries may be seated now. As a token of love and appreciation, now Vice Chairman, Erode College of Law, Tirumati Gayatri Ravichandran ma'am, will present a gift for the team Lumina. We request the members to come forward and receive their gifts. V. Jayavashni, President of Moot Court Association. Abdul Ahad, Vice President of Moot Court Association. Abdul Ahad, Vice President of Moot Court Association. Kishore Gandhi, General Secretary of Moot Court Association. Karthika, Additional Secretary of Moot Court Association. Aishwarya Lakshmi, Joint Secretary of Moot Court Association. Govardhani, Representative of Third Year LLB. Rohit, Representative of Second Year LLB. Rohit, Representative of Second Year LLB. Thank you all. We now request the dignitaries to please be seated. We request Muthukumar sir and Kalivanand sir, Vidula ma'am, Haripriya ma'am to join along with the dignitaries for a photo session. We request the HOD sir also to join along with the dignitaries and the members of Moot Court Association
for a photo session. We request the NSS volunteers and the officers along with Senthil Kumar sir to join the dignitaries on the stage for a photo. We request all the NSS volunteers and the officers along with Senthil Kumar sir to join the dignitaries on the stage for a photo session. We request Kalevanan sir to join the dignitaries and the members of the Moot Court Association for the photo session. Kalevanan sir, please join us. We request Prashant sir, Sriram sir, Sheila ma'am, Kavishri ma'am, and the staffs of Physical Education Department, Manigandan sir, Kumaresan sir, Manigandan sir and Kumaresan sir, please join the dais. Kavishri ma'am, Sheila ma'am, please join the dais. Sriram sir, we request Sriram sir to join the dais. We request the whole MCA team to join here the dais. The MCA team, we request all the members of the Moot Court Association to join the dais for a photo session. Please be fast, team. We request you, members of the Moot Court Association, please come forward. We request you to come fast.
We request Monica, Divya Priyadarshini, the members of the Moot Court Association are requested to come forward. Bhavya, Shruti, Amoga, Hazilishat, members of the Moot Court Association who are sitting in the end, please join the dignitaries on the dais for a photo session. A last call, the members of the Moot Court Association are requested to join for a photo session. We request the NSS team and Senthil Kumar sir, NSS team and Senthil Kumar sir to make their way to the dais. This is the last call for the NSS team to join the dais. All the volunteers, Manishwal, Kabilan and Ramesh, we request you to come to the stage, please. Manishwal, Kabilan and Ramesh, please make it quick. Come faster. Hanish.
I request the MOC team. I request the MOC team to join with the dignitaries for a photo. I request the MOC team, Ilampirai, Shankal, Shanmati, Arun Rajkumar, Saran. I request the MOC team to join. I request the media committee to come forward. Tanish, Deepak, Motishwaran, Govatnagiri, Rohit. I request the media committee to come forward. Tanish, Deepak, Motishwaran, Govatnagiri, Grithik Raghavesh. I request Dr. Shaktivel sir, Dr. N. Anbarasi ma'am, Dr. R. Karpasamy sir, Dr. N. Mohammad Rabi sir, Dr. Mohammad Ali sir to come forward to the stage for a photo. Thank you so much, sir. Thank you to the dignitaries. Thank you so much, sir. I request the dignitaries to be seated. I request the dignitaries to be seated, sir. To close the ceremony, we request everyone to rise up as we all join together in singing our national anthem. As we draw the curtains of
on this valedictory ceremony, may we now invite the head of department, Erode College of Law, Dr. Vadivel sir, to deliver the vote of thanks. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இன்று இங்கே விழாவுக்கு வந்திருந்த அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சமுகார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மற்றும் வணக்கங்களும். இப்படி ஒரு விழாவினை ஏற்பாடு செய்த நமது மேலாண்மை குழுவுக்கும், அதற்கு சிறப்பாக பணியாற்றிய நமது ஆசிரியர் குழு, மாணவர் குழு மற்றும் இது தொடர்பாக அனைத்து உழைப்பு மற்றும் நல்கி மற்றும் இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி பாராட்டு வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We request everyone to rise up to sing the national anthem together. We request all of them to rise up for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे जय गाथा जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We request all of them to stay back. Participants be seated. Participants be seated. Participants, give a round of applause for our dignitaries and be stand up. Give respect and give us. I request the NSS students to come forward. I request a few NSS students to come forward. I request the participants and ECL students to settle down. I request the participants and ECL students to settle down.